Hello there, folks, and welcome to another fine day of streaming. Today we're back with more Tokyo Mirage Session. I had a good time with it yesterday. Got through the end of chapter 4 and saved a director. So now we're in the intermission between chapters 4 and 5 and working on continuing with more of that. Which mainly is going to amount to doing the EX story stuff in the extra room, as well as some side quests and possibly trying to hunt down some extra goodies to be able to play around with the weapons and everything for a bit before starting chapter 5. So with all that being said, kind of the plan of what today is going to be, let's go ahead and hop right on into the game here. And that actually, Mamorin thing just popped up. These topics. The first thing I think we will do is go right in to this new story. And, well, I could just teleport right there, because one of the things we need is rarer monsters. Skills. Let's try. I'm just curious. It's not a rare monster. I didn't want Savage. Alright, oh, well, he's got a decent amount. That was easy to get him his champion thing. That's good. No, we are good with what she's got currently. Oh, hey. She got her thing upgraded, which means, when she joins in on electric ones, she'll do that. She might do that blizzard one more. That's what I wanted. No, you don't get to run away. That's what I needed. Definitely worth doing the special performance. How many of those did I just get? That's the thing.
Only one. Damn it. Because, yeah, that's the two of those, which requires that converter. That means hunting down to, like, level them up if we wanted to is going to be really annoying. No, I wanted the non-savage attack. Alright, no, I mean, let's see. Oh, they're in the 50s? 初めて見るやつだ。慎重に行こう。回り込まれた。Oh my god. 初めて見る子です。注意しましょう。 Come on. クロム、俺に力を貸してくれ。おう。ここは逃げよう。 Goodness. Oh. や。敵が現れたぞ。せい。今のうちだ。楽勝だな。こっちです。切る。よし。お願いします。やれ。よろしく。続いてください。ぶちかましてきなさい。いけるか。キリアお姉ちゃん。俺たちは負けない。 I want to say this was the one forward, right? So then is this... Alright. Say no enough of the path. I'll just go this way and teleport to the door. Forgot that the way that one was going to be annoying to get to. All right. So it's stay gold. Okay. どうしたんだ翼。ずいぶん体調が悪そうだけど。最近ちょっと寝不足なのかも。私とキリアさんに新しい仕事のオファーが届いたの。2人で歌う新曲を化粧品 CM のイメージソングに使いたいんだって。すごいじゃないか。Okay. 私、今回はキリアさんと対等の立場として堂々と歌を歌ってみたいんだ。Yeah. 今の私の実力じゃまだまだキリアさんには及ばない。だから、Yeah, but you don't want to train too hard. Keep yourself too tired, you're gonna just fail to perform because of that. 体調が相当悪いんじゃない。少
しクラッとしちゃったみたい。心配かけてごめんね。いろいろしてる特訓ってどんな感じなんだ？まずはヒップホップの勉強でしょ。あとはリズム感を鍛えるために一晩中メトロノームを見つめ続けたり、今の私にない新しい自分を手に入れるために毎日研究してるんだ。それは寝不足にもなるよ。私なりに頑張ってるつもりなんだけど、いくらレッスンしても何かが足りないような気がしちゃうんだよね。Get rest. それでね、私思ったの。この場所で新しく宝箱を見つければデュオもきっと成功するはずだって。 You're never gonna do as well as you この前 could は if you don't あんなにうま sleep. くいったんだもん。今回だって宝箱があれば何か答えが見つかるはず。俺にできることなら何でも協力するけど。ありがとう、いつきくん。じゃあ早速出発だね。いつき、今の話を聞いてあなたはどう思う？頑張りすぎというか、それに頑張りの方向がこれで There you いいのか go. なって感じが。そうね。翼にはもうしっかりとした実力がある。一緒に歌っていて私はそう感じるわ。はい、俺もそう思います。No. だから翼が私に挑戦しようとしてくれてるのは嬉しいんだけど、 She doesn't realize just how good she 一 is. 人だけで何とかしようと思いすぎて空回ってる。私たちは二人でデュオなのに。Not to mention, yeah, better for the two of them to work together like that. 確かに翼ってそういうところがあるのかもしれませんね。十分な実力を持ってるんだから、変に遠慮なんてせずに思ってることを私に教えてほしい。翼と私はもう対等なんだから。翼に言ってあげないんですか？キリアさんからそう言われたら喜ぶと思いますけど。Yeah, that's the kind of thing. It's not going to be good coming from someone else. なかなか伝えづらくて、私がうまく言葉にできればいいんだけど。Oh, they're both a わかり little. ました。俺、 Alright. 少し翼と話してみます。ありがとう、いつき。Of course. 敵だ。不意打ちに気をつけろ。はっ、やっ。この隙に仕留めろ。行くとするか。その技は効果的なようですね。試練一戦。この程度。まだまだですよ。任せた。よろしくね、お願い。 And full on overkill now. As always. もう終わったか。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。Ah, いいか。 this is good. 俺が力になる。行くぞ。ミラージュアタック。いけるぞ。了解だ。この前な。 Same thing. よし。あとは任せた。隙は作ったわ。よろしくね。今日はぶっ放しなさい。頼んだわよ。これで終わり。どうもです。 What did we just discover?
by complete accident by going upstairs. 頑張りたいのはわかるけど、ちょっと張り切りすぎなんじゃないか？いつきくん、あのね、私キリアさんと一緒に仕事をして思ったんだ。 Okay. キリアさんはやっぱりすごい神様みたいな人なんだなって。 I think you're over exaggerating there. レインカーネーションをカバーさせてもらってよくわかったの。それに友達以上恋人未満をあんな風に歌えるなんて私には考えもつかなかったもん。 Mm-hmm. 翼だって十分すごいよ。ギブミーの時はちゃんとキリアさんについていけてたじゃないか。ありがとう。でもそれはきっと勢いで駆け抜けただけ。舞い上がってたっていうのかな。もちろんあ Okay. の時は全力で頑張ったけど、今回はそれよりもっと上を目指したいから。翼はもうキリアさんとも対等に歌えるって俺は思うけど。私なんかがキリアさんと対等だなんてそんなこと絶対ないよ。 Yeah, if no one's gonna easily get through. 翼を今までずっと見てきたからこそそう思ったんだ。これまでいろいろな仕事をこなしてたくさんの人を笑顔にしてきただろ。 Yeah, but a lot of that's through your help. あの前川あずさだって超えてきたじゃないか。いつきくん、新しい魅力を探さなくても翼はもう自分だけの武器をきっと持ってる。これまでやってきたことをもっと信じてもいいんじゃないか。 There you そう go. かな。自分がやってきたことを信じ Well, at least maybe some the words aren't getting through. もう少し考えてみるね。いつきくん、ありがとう。俺を構えろ、いつき。やっ畳みかけよう。やるぞ、いつき。ああ、いいだ。落ちろ。 Mhm. ここか。畳みかけろ。つないでくれ。ぶちかましてきなさい。今よ。どんどん行こう。終わりにしてあげるわ。まだ力の差がわからないのか。 Weak to the 3 elements he doesn't have. 俺たちがやるんだ。いいだ。とどろけ。ここか。あげ。 might as well overkill it now. かましてきなさい。今だよ。ラストワン。やれやれ。 Alright, let's get this. Okay, where does this drop me? や。や。 There. Nothing here. 敵だ。不意打ちに気をつけろ。やった。ここは俺の間合いだ。 No, no guard. よし。ガラ空きだ。よし、お待たせしました。この日を逃すな。今よ。頑張って。どうも。つないでくれ。頼んだわよ。いいわね。当然の。 oh. Oh, and yeah, you can't get that way either. Okay.
敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。戦いは回避できたか。 Yeah, won't let us drop down this way. Drop down there, which gave us nothing. いつき、近いぞ。敵の気配は消えたようだ。 That was nothing as well. That was more nothing than the previous one, even. ひとまずは安全か。いつき、近いぞ。あまり俺の邪魔はするな。 Trust the other two will get our counters. That'll get that going. ミラージュマスターなんだ。 Yeah, I can see your messages, Tempest. Some days I don't know if the chat is a little finicky, but usually I can see the messages and I do my best. But things are going pretty good. I think maybe some days chat's messing up for me if you've been posting and I haven't been responding. But I usually try to keep the chat up. 俺たちは負けない。 Possibly, yeah, because I've had days, and I'll have days too, where I'm streaming and I'll look at my chat and it just keeps disconnecting and reconnecting to the chat. So it could just be something network-wise on Twitch's end that's causing problems. Do that one. Because I had to figure out which one to do. The downside to quick session means making a choice fast on these duo arts. みんな大丈夫か？ Oh yeah, no. So the duo arts are really effective. Oh wait, oh, we have to wait. I keep forgetting that there's those kind of boxes too. At least, do they show up on the other map too? They do. I may have to double check. Oop. I don't see any marked things, so we should be good. 敵が現れたぞ。 Let's check down here. 敵の気配は消えたようだ。 That breaks that path connecting there. 敵が現れたぞ。 成功。行こうみんな。ミラージュマスターなんだ。 And I think at this point, because like I said, we're getting ready for chapter 5. We should be at the point now where we've unlocked, I think, every character. I hope. Now you can do something other than guard. 切り刻んでやる。この程度か。
Hey, another duo art. Yeah, the real big thing with this and why, like, picking these duo arts and everything seems so important, is, you know, with each of these, you can see the items get added. So all these extra attacks means more money, more items, and all of that on each of these things. So always want to extend as much as you can, it seems. Which has been fun. It's a neat concept for a game to incentivize putting the effort into pushing things further and trying to do the largest chains you can. Other than the fact that just doing long chains means, you know, killing things faster. 敵の気配は消えたようだ。敵だ。一気に決めろ。 Yeah, this is gonna be a fight. Hopefully it's not too terribly bad. What level are they? 難しいかも。難しいかも。難しいかも。一か八かで。Money honestly is not a big issue in this game. I mean, things do get expensive, but at the same time, I think I'm sitting at like 2 million yen in the game. Let's try this. Damn. Not a weakness. Might be good for to have him do counter. Oh wait, he's got something that one of them is definitely weak against, so we'll do that instead. We are not doing enough damage for this savage fight. Damn it. It's still not doing enough. Session would, or the duo art would definitely come in handy right now. Heavy attack and all. Let's do this. And he immediately lost it? The heck? That was... very weird. Let's see if I can escape now. She's about to die. And I'm gonna have to redo some of this stuff because I haven't saved. Okay, good. More side story to worry about too. Alright, well,
Now we have that. Definitely gonna try to just run from savage encounters for now, I think. They are meant to be hard. They're meant as hard challenges for a reason, and that was definitely a hard challenge. 俺を構えろいつき一気に片付けよう戦闘開始だ行こうみんな こっちでとどろけこれだな畳みかけろ今ですよろしくねどんどん行こうエリーそうだいけるかやったわ。やしろ Alright, and now よし we don't need heat wave because it's only a single enemy. 切り刻んでやるもらった今だお願い次ぶちかましてきなさいいけるか頑張って大成上出来だ There we go. 私の秘術 I mean, preventing charm is not usually a bad idea. Just he's rarely gonna be in the main fight, so there's no reason to worry about it. Can we open this one? Ah. I guess I may have to go do some side story to unlock a bunch of these chests. 気をつけろ It's not a big deal, it's just surprising. 俺に力を貸してくれ Uh, ファンタスティックイカズチよやったつなげ頑張ってお願いあとはよろしくね次頼むぜやったわ。 okay, and now he can follow up with Fatal Sword again. かわせると思うな Shouldn't take too long. してきなさいよろしくね That was most of the plan for today, was going to be working on this extra story and side story stuff. The only reason any of the side stories would take any real time is if they're, 次もその声援に if they've got a high level requirement, which may mean that the fight might be tough and require, a little bit of grinding. Most of the time, the side stories have been, more just that, stories, with maybe a little bit of, find some stuff, but a lot more of it has been, or sometimes there's fighting, a lot more it's just kind of listen to the story and make some story choices. Alright, so that one's still going to require a jump down, but that's fine. We have 2 unlocks we can get out of here. Go ahead. Break that wall, so we have that loop available. ひとまずは安全か敵が現れたぞクロム俺に力を貸してくれ Alright, こっちで since this electric isn't available, これだな隙だらけだ今だよあとはよろしくねキリアお姉ちゃんやったわここは俺の間合いだ ドカンとやっちゃ and heat wave just to hit both. 見せてやる見抜けないと思ったか Yeah, this is true overkill. あとはよろしくねいけるか キリアお姉ちゃん 上出来だ A lot of these fights would also be taking a lot longer if I was actually, like, if I hadn't realized and turned on that, quick session thing. これは
Okay, that links those together. And for this, let's drop down here. No, we have, 戦いは回避 besides that, this chest we can open, which will give us Dominica Republic costume. I'm curious. No, thank you. He is not going to be a budget Cyberman. Or Cyberman from, Doctor Who. Or, I guess maybe that was more budget, I feel like we've 気を gone... つけろ敵の気配は消えたようだ Ah, okay, so that was those two. North was the way I wanted to go. Damn. Alright. I think we're just about done with the EX story, but there's two chests we'll have to get in here later. Say, There we go. yeah. Oh. Cool. Now I have that, so I don't have to worry about that as much. There's our warp portal. Keep forgetting I have the fog machines. No, let's not proceed yet. Let's pop into items. Little extra chakra is not a bad idea. And their health is decent. So let's save before we go into this big fight. However nasty it's going to be. Because like I said, Gabe does not have autosave. I think there was a fight in these. どうしたの翼 The auto now. 私考えたんだけど But yeah, this game typically doesn't have the cost issues that like a Fire Emblem or anything else does. It is closer to Persona in those aspects. And like most RPGs, you just get to a point at some point where money is never an issue. Alright, no way of knowing. Got sword and shield though, which is gonna make me think that sword is probably not gonna be good on him. Well, he drains fire. That's not good. すごいやつ感だだけど一か八かで落ちろ怖いけど負けませんちょっと真っ二つですいいところに当たり Damn. Do this, because it guarantees us a session and we can start seeing at least some of what it's weak against. 次だよろしくよろしくねいけるわね次頼むぜいけるわね決まったさっきは助かった Alright. 令和 Oh! 失敗しないといいな Wait, why is he... He's not normally weak against swords. He's normally strong against axes. Okay.
倒されてください。やった。 I'll have her do this for healing everyone. まだまだ。 Since she's got that full heal like that. 失敗しないといいな。肝焼けになっちゃう。痛そうでした。隙は作ったわ。一気に行きましょう。どうも。マイコさん。やったー。この命預けるぞ。お互いにな。ドカンとやっちゃいます。遅い。ここか。パスです。畳みかけろ。よろしく。どんどん行こう。トーマ、ぶっ放しなさい。 Oh, I don't have anyone that's unconscious. I should have done the other one. Oh well. 上げ。お任せしました。マイコさん。気合い入れなさい。今よ。 Still a nice long session, which is more of what we want that for. 礼は不要だ。 3。 This is when I should have done this. I should have looked forward to see that he had another attack before this thing went. マモリンまでに終わらせます。ちょっと無理かもです。いいね。どんどん行きます。すごく効いてます。よろしく。この隙にお願い。マイコさん。やったー。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。一か八かで。 Okay, he's back to his normal. 一か八かで。 Let's do some setup stuff. 分かっている。これで。よし。トーガさん、私に力を。オッケー。言われますけど、放っちゃってください。決まりました。頼んだ。よろしく。トーマ、ぶっ放しなさい。次頼むぜ。頼んだわよ。決まった。うわ。そんな。無理みたいです。 Their encore thing is actually kind of nasty. Okay. I gotta hope. 聞くかどうか。かけてみるか。ガラ空きだ。くっそー。一か八かで難しいかも。イカズチよ。ここか。ユニズルエレオノーよラ。ろしく。お願い。いけるわね。つないでくれ。 Why are we doing like no damage to them? And I was hoping more for freaking yeah, no. ここまで。 Damn it. Now I know when those guys show up, we need to try to take care of them quickly because that encore ability is nasty. 東京ミラージュセッションズシャープ FE。 But I think we should hopefully be able to do side quest stuff first. Let's go do side quests because those will level us up a bit, and then we'll come back to this. Because that was also, I mean, not high above our level, but definitely, you know, above the level of the majority of our party. Alright, let's start with the side quest that's right here. Recommended 42, we should be good. Which means this is gonna have a fight in it. いよいよ新番組のオーディション出ることになったんだよ。 Oh, yeah, his are almost always fights, because that's his training. 35周年記念作品オーガのな。今度のは主役だぜ。主役。 Him and his Super Sennin style shows that he wants to be the
main character of. 人気者だぜ。まだ受かってないのに。トーマくん、いつきくん、大変よ。ね、ちょっとテレビを見て。もしかしてミラージュ絡みじゃない？ Oh. 繰り返します。11歳の Oh. が行方不明になりました。場所は渋谷区道玄坂。 That's the little kid that's been part of his story the whole time. 事件に巻き込まれたものとみて捜査を進めています。なあ、おい、これってあいつだよな。 Time for you to be a real hero. あの子だ。道玄坂ってことは106か。イドラスフィアだ。きっと迷い込んだんだ。カイ。ありえない話ではない。見たところ、うんあの少年も良質なパフォーマーを秘めているからな。おい、 Not even thinking, he's off to go save the すいま kid. せん、マイコさん。俺も行ってきます。くれぐれも気をつけてね。 Let's get a drink to fill us up. Actually, I have almost 3 million yen. Jeez. Toma, police came to us a moment ago and made a top secret investigation request for our agency. Looks like there's no mistake that the missing boy wandered into Idolosphere. His name is Riku Suzumato. 106, and he said, all right. So Shibuya. Let's go right to the 106 and go right on into there. You know, I wonder. There is a part of me that wonders if these companies, because they're Japan-based companies that make these, if they have to pay royalties to like Shibuya 106 to use them in the game, considering just how many people use these iconic places in these games. あの子、やっぱりここに迷い込んだのか。くそ、急ぐぞ。焦るな、トーマ。戦場での焦りは命取りになるぞ。 Yeah, it's just 己のなすべき I don't know if it's one of those places that because it's technically the outside of it is public and the way things are, if they just get away with it, or if, yeah, they pay royalties for all of that. そういうことだ。 There's so much. The game industry is so deep, and I think people forget just how much money goes into making a game when they get mad at pricing. And I think a lot of people really do need to take some time to realize how much some of these games cost to make. So the rooftop, so all the way up. Okay. Well, that makes us easy. Because you gotta figure, some of this stuff, there is pretty much guaranteed licensing fees that they have to pay for some of this stuff. But, like, if you ever look at the credits for a game, you have to think about, like, these games are in development for years. Like, a lot of these games have a couple years worth of development. お前なのか。 Yeah. And that's the thing, like, people were mad a few years ago when the PS5 and the Xbox came out that games were jumping from $60 to $70, and now with the Switch 2 coming out, the possibility of them jumping up to $80, well, here in the US. お前 Everyone's getting mad at this, but there's a combination of things that I don't think people have been
paying attention to understand that 先を急ごう。 these prices, while it is annoying to see, this was inevitable. The only thing I can hope is if we do see the $80 price point, that maybe we see a drop in the DLC stuff, because everyone's like, I don't want to pay $80 for a game. When's the last time you haven't bought the ultimate $100 edition for a game that had it, because it included the DLC that you were going to want anyway? If the games drop down to $80 but effectively lose that ultimate edition, it's not gonna be that big a deal at that point. Especially Nintendo. Nintendo doesn't do that kind of stuff as often with their games. They don't have these big extra DLCs. So their game's going to $80. That's their answer to how they can afford to keep doing it. When you've got to figure they've got hundreds of employees that are working on these games. And even if you take bare minimum, like the 20 or 30 testers that work on this, and even at testers you're going to have different levels, and you put them at the base level minimum wage, which in most states now is getting to $15. So, and they're full-time jobs, so $15 an hour, 40 hours a week. That's 600 hours or $600 a week, and they typically do get paid overtime or paid holidays and have some mandatory overtime. So to say $3,000 a month for a tester is probably accurate, and especially figuring some tax stuff and everything. Well, that's still 36 grand a year just on the testers, and money is gonna go up on that end to average out anywhere between 50 grand to 100 grand per person that worked on a game per year, with 100 people working on a game. That's, you know, several $1 million a year on a game, bare minimum, on a single game. And then you take that point, it's like, okay, take that and then figure when it comes to selling the game, part of the price of the game goes to the license to whatever system that it's played on, because especially whether it's physical or digital, actually more so I think the digital than the physical, but in both cases, every game that's sold, Nintendo, Microsoft, or Sony gets a portion of that money. Whatever, if you're not buying them digitally, if you're buying them from a physical copy from a store, the store has to get a portion of that money. So an $80 game, yeah, they probably still get about half of it, but they're probably only getting $40 from that game. So that means, what if they sell 1 million copies? They've probably made 40 million, which just barely starts to put them at profit over the cost of the game, more than likely in a lot of cases. Not to take into account some other, like GTA 6, and everybody's looking at that and everything. I remember a couple of years ago, them announcing it had like a multi-billion-dollar budget, which means they've got to sell probably over 100 million copies to break even on that game. And right now, there's not even a guarantee that, like, anything outside of a console will be able to run it from the way the PC specs have been looking or talked about for people. So, while I hate the fact that game prices are going up too, it's the nature of these things. It's the same reason movie prices have gone up and everybody, you know, begrudgingly gets upset about it, but it's never seemed as bad with movie prices because
that has been going with the slow inflation. Gaming, unfortunately, has taken these sudden $10 hikes. Yeah, that's the other problem too. If a game in like a franchise doesn't sell well, company's not going to put any money and effort into making another one, even if it's not that it was necessarily a bad game. It just, 今ならまだ間に合う different issues caused problems with releasing and stuff. That's why I had hopes. I will admit, あとは俺たちが助ける when オーディ Microsoft ション行ってこいよ was in the process of purchasing Activision Blizzard, お前なら絶対そう言うと思ったよ I will give だってのに the one thing I give Microsoft over anything else is that Phil Spencer いいんだよ is one of the few people you see leading それに something in an industry that actually shows just how much of a passion he has for that industry. And 行こうリク君を助けなくちゃ I'm hoping we're gonna start seeing him doing more with, like, trying to actually get more of the titles that they just bought into hands where they can get created by people who want to make those games. Because, like, Activision had, like, Spyro, and Crash and everything, and they had the company that was making those games, Toys for Bob. So all they wanted to make was Spyro and Crash games and work on that stuff. And when Crash in Time kind of flopped, like, not flopped, but just didn't do well enough, Activision's like, well, Call of Duty is what makes us money. So we don't care what you want to make, you're going to make Call of Duty. Or we're going to put you on some part of it. I think they work on Warzone now. And, like, you can see, like, the quality of Call of Duty games as well has been going down because, unfortunately, it's like, that's not what these people want to be working on. Yeah. Crash 4, it's about time, yeah. But yeah, it's just one of those... They worked on that game. And, honestly, Crash 4 was a great game. I just think, after the re-releases, as much as people were interested in it, platformers just aren't as big, especially 3D platformers. That genre just doesn't have quite the following it did in the early days, because there's a lot of other style games, and 3D platformers are rough to play sometimes. 引き分けのないお友達をぶちのめすだがトーマ But yeah, GTA 3, the 3D sandbox stuff, definitely started to kill some of that. But yeah, the big thing was just it kind of started to fall apart. And like I said, Activision, like any big company, and I can't blame a company. They have to make money. If they want to keep in business and they want to keep making games, they have to make money. And unfortunately, Call of Duty is Activision's one big game that lets them print money, basically. Because all they have to do is come up with some new design, throw it on their marketplace for $20, and enough people will buy it, and it's the whole reason everybody wants their own GTA 5 online. Like, the reason Rockstar can afford to put billions of dollars into a game is because when they need money, they put out a pack for $40, for like $30-$40 of 3 new cars
And people just run out and buy the shark cash to buy those cars. They basically have created a machine, a game that lets them print money. So of course they're going, and it's why it took them so long to make 6. Because why make another game when you can just make 3 cars? Like, it takes a few artists and a few programmers to get a car into an existing game, where it takes a huge team to make another whole game. So they can sit there and have a small team constantly just doing this stuff that's printing them money so they can put effort into that big stuff. That's what every one of these big companies is trying to find. They're trying to find a game that they can do that with. Because once they get a game where they can just have a small team working on some little stuff for it that will always have a return, they can then push into other stuff. But the problem is, the way all these big companies that are publicly traded work is, in order to keep where they are, to keep the spot, and to keep getting the money that they have from stocks and everything's like that, they're required to show bigger profit every year, which means eventually, slowly, when you get this big game that lets you print money, you just have to keep working with it, and it's stagnating the game industry. At least that's the way it seems. And I'd love, like I said, there's a big hope in me that maybe Phil, with Activision, and honestly, the Activision and EA both, I would love to see both of them take these big yearly franchises and drop them down to releasing the new game every 2 to 3 years and doing just updates. And yeah, it's why indie games are getting so much more love, because they're smaller studios, smaller budget games, that they're just trying stuff. In a lot of cases, indie games are single person projects. They're passion projects that somebody works on, and that's the other side to it. They're passion projects. I do want to very much continue this, but I am well past when I should have been taking my break. So let me pause this conversation and take a little bit of a commercial break so I can get ads out of the way. And yeah, we will continue this in a moment. So see you guys then.
Alrighty, we are back and ready to continue all of this, including the conversation stuff. So let's get into the game and actually be doing stuff in here while we're talking. But yeah, as I was saying, there's just some stuff within the industry that there's a small part of me wish they had kind of taken some aspects into account when doing them. Mainly, like, obviously indie games, as we were saying, they have the opportunity to do so much more because they are these independent titles. They can kind of put more money, or they don't have to worry about a budget as much. Obviously, they still have to worry about how much money is being put into it, but they don't have to worry about the end pricing on some of this. But there's also a level of creativity that they're able to get away with because they don't have to worry about bosses and higher ups saying, well, this kind of game doesn't seem to be popular, but we have this thing right now that we really, that is one of our more popular games that we want to do. We don't have the money to put into attempting some other project. Okay. Which... Oh yeah. It's on Xbox Game Pass, so I have downloaded and put some time into it, into Balatro myself, and that is definitely its own game. And it's interesting because it takes the roguelike style, which is a popular style. It does take aspects from something that's popular. And actually, it takes from a couple of different things that have sort of become popular recently, because you have the roguelike aspects of all the finding the Jokers and all of that. That's been a big part of it. But you also have yeah, I'll give you a moment. I'm trying to put my thoughts together on it. What I was thinking. I do want to do that. I also need to worry about... I know what we'll do. Hey, yeah. So yeah, what I was talking about with Balatro, it's an indie game that partially takes from the idea of roguelikes, because of the Jokers and all of that aspect of it. But it also takes from games like Slay the Spire and Inscription, these card games that have gotten interesting. It's like, well, what if, with the growth of these card games and interest in these stuff, we take advantage of not just that, but also the interest that people have in roguelikes and take poker, which is already an existing card game, and kind of combine that stuff. I'd hopefully be able to get rid of this guy first. Especially if we get... not the one we necessarily needed, but that works.
But yeah, it was basically take that and then take poker and be like, well, hey, if poker is already a big popular thing, let's combine all of this together and see what we get. よろしく。翼お姉ちゃん、ライコさん、あとはよろしくね。いいわよ。やったわ。Oh, he just spent 2 rounds buffing. That's やってみる。 probably an absolute waste on his end. やるだけやってみる。イカズチよ。お待たせしました。つないでくれ。ライコ、ぶちかましてきなさい。お願い。よろしくね。やったわ。私ですね。セッションいけるぜ。痛いですよ。痛そうです。よろしく。翼ちゃん。お願い。頼んだわよ。行って。君やお姉ちゃん。やったわ。 Oh, we're good here. And yeah, that game is... ありがとう。 It's interesting. 次頼むぜ。気合い入れなさい。よろしく。やった。 I mean, it's a roguelike, so it's definitely got a lot of challenges that I wish I could, I was better at, trying to get some of that, the deck builds and everything, or the builds going. The randomness definitely can be rough sometimes. 俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。 Blades of Restraint. Your physical attacks have a chance to cause targets to act. Ooh. Yeah, why not? いいか。いいか。いいか。この力。 Like I've enjoyed Balatro, but it is definitely いいかしら。 rough at times. いいかしら。 Trying to decide on a build. Yeah, no problem, Tempest. You have a good day. Or night. 我が力、受け取れ。やったな。いいか。 Alright. 大丈夫か。おい。ライガ But お兄ちゃん I do like よかった。 I do have high hopes for the gaming industry, and I think I'm hoping I want to see specifically Call of Duty and like the big sports games ヒーローっていうのは役じゃ step away from yearly 誰かの笑 releases 顔のために戦う。その生き様なんだってことがな。 and instead do every like 2 or 3 years do a yearly DLC for, or in the in-between years do a DLC when they would normally release the new game as like here's a roster update or some little change or an additional story to play through. That's like half the price of the normal game, because they don't necessarily have to do as much. They're spending that year with a smaller team that's maybe just adding, doesn't have to change any of the base coding, update anything or anything. They're just adding story stuff into an existing game. Oh, it was Cain and Abel. I missed the name of the 俺 enemy. はお前を本気で。俺がお前の立場だったら同じことをしていただろう。だから気にするな。なんと言っても That way they could spend a couple years on like the next one making solid improvements.
to the games. アベルと言ったか。どうだ。 Adjust some things about how they do stuff. Give us better stories on some of the things through a longer drawn out story with that DLC, and or in the case of like the sports games, the sports game, the yearly DLC on that they could sell for like $30 and people would eat it up is just a roster update. 急ぐぞトーマ So yeah, they'd have to have a team that would go through and like they'd still have to do their same evaluation that they do every year anyway, have that team do that. It's just instead of having to make a whole new game on it, they just 忘れたのかトーマ have the updated roster file as a DLC purchase that people could do for like Madden and the I forget what they call their football club or the soccer game. カインを信じよう。 And well, actually, I don't think they have PGA anymore to do that. That would be 2K, and 2K would be the other one to do this. They just do do a roster update each year when they would release the game, and then every couple of years they could do a big game update that actually adds that change, or do a whole new game that changes or updates a lot of the gameplay and stuff like that, and adds whatever new features, changes some stuff, gives different training stuff, mini games or what have you, whatever they want to do. But this is the kind of stuff I've said for a while that I think these companies need to do. I think a lot of these companies put too much into their games that they could like. They're still stuck in an old mindset of like pre-DLC for certain things. Cause like Madden started original Xbox, PlayStation 2, cause like we've got what, over 25 years of Madden? Probably closer to 30 years now. Actually even more than that. Madden 25, not the Madden 25 that released just recently, the previous Madden 25, which already shows you a whole thing about that. Was long enough ago that it, you know, should be enough proof of how old some of these sports games were. And at that time when they didn't have every console and everything having the internet and the ability to just do patch updates and DLC and stuff like that, it made sense to do a yearly game, because how else were you going to update the roster other than releasing a new game? But now we have DLC. You can update the roster with a $20 DLC, and I don't think these companies just see, well, people still buy the game every year for $60, $70, $80. Why do a $20 DLC when I can do a $60 game? But they don't then look at, well, to make that $60 game, I need this huge team that's, you know, I'm spending all this money on. To do that DLC requires this many people, which is probably less than a third of the big team, and we can probably charge $20 for the DLC to
it's probably less than a quarter of the whole team, honestly. And then that means that they could do that, make some money off of those DLC things to help keep funding the game, the big team, for longer. And then the next year, so every 2 years, release a new game that's actually a marked improvement, as opposed to what's been happening with Call of Duty and Madden and a lot of these games, and you hear it every year. They make these improvements, but the game seems to be getting worse and worse with every release, not better. There's always more complaints and more issues, and people just aren't enjoying the yearly release. So it makes sense that maybe, just maybe, they should look into how they're doing things and see if they can afford to shift and change this. Now, mind you, it would mean, like, for Activision, well, now, which is now Microsoft, and this is the only reason I can hope that maybe this will happen there, is that Activision and Microsoft might be able to see this idea and understand, well, yeah, we adjust our teams, we start making more of our other projects again, have teams on Crash, on maybe doing another Guitar Hero, because rhythm games are still popular. There are still people making guitar stuff, and like you have Epic that not too long ago put in the Fortnite concert whatever mode that you can play basically Rock Band, since that's what Epic, the version that Epic owns, in Fortnite, and people are enjoying it and streaming it and doing that. And Clone Hero is this this very open project on PC that's doing well. So of course Activision, if they'd put the money into it, or Microsoft could do a Guitar Hero game again, and as long as they go back to the old guitar as opposed to the freaking Guitar Hero Live guitar, that definitely I think is why that game had its issues. Could do good with that, and like start shifting Activision off to bi-yearly launches or similar. They'd probably be fine. And it would, like I said, it would give, besides wanting to keep teams on these games that are getting a release every 2 to 3 years, it would incentivize them more to open up to other projects again, and we could start seeing some new life in the gaming industry. It's honestly the thing I would definitely love to see more than anything else when it comes to this, is that these companies get away from these yearly launches. And I understand in some cases that's gonna mean probably trying to find a live service game or something that's going to bring in a regular income that they can push that money towards other stuff. Because while independent games are all well and good, it's not... I don't know how viable it is for the long run of the industry for these things to keep as just independent, and to not have these big companies start trying to invest where they can into it. Mind you, in a way, I guess Sony, Nintendo, and Nintendo and Microsoft. Sony, I don't know how much they support the indies as much. Nintendo definitely has been doing stuff to try to support indies, and I know, I'm fairly certain Microsoft is. PlayStation is the only one I'm not sure of. I would think they would understand and be putting money into it as well, but
リク、お前、そうか、そうか。すまんが頼めるか、トーマ。あの日から君に憧れてしまったようだ。リクもヒーローになりたいんだそうだ。 But yeah, my big hope. いちいち構いすぎなんだよ。 I actually should probably make some TikTok videos talking about this stuff because one, very much hope for the industry is one of my hope on these shifts. I would love to see this, and I'd love to try to get people out there talking about it in hopes that maybe enough word gets out there to make this shift something that they think about, or at least maybe get somebody in who's bigger in the industry who's been doing it, because I'm just going off of some basic knowledge from school and stuff that I've learned. I don't have the in-depth for like financial and other stuff on some of it to see how viable it is for these studios to do these things. How truly viable it is. Without having to potentially fire a bunch of people. But it's one of those, like, it'd be interesting to see some of this stuff. And then I have some personal opinions about Final Fantasy that, like I said, it's my personal opinions. I love the series, and I've actually enjoyed every one of the mainline games. But my issue is I don't consider 11 and 14 mainline games, and I don't think they should be Final Fantasies 11 and 14. I think they should be Final Fantasy Online 1 and 2 or something like that. They should never have been part of the main numbering system. Partially, and even calling them Final Fantasies at this point is a stretch. That's outside of... They take place in pre-existing Final Fantasy worlds, or in the case of 14, it's sort of like a Dissidia where it gets bleed over. Some weird bleed over from all the other Final Fantasy worlds. Hence the, like, they basically have dungeons and stuff that are representative of all the of other Final Fantasy games. Alright, let's see what we've got here. Still got work to do on that. She hasn't leveled that up fully. He doesn't have that unlocked. Thing. Yeah, same thing. I needed one of those for this one. Alright. Yeah, I need more 5-star prestige for any of that stuff. You have another class change available to us, though. He's already upgraded to Great Lord. She's that. He's that. She's Sage, Assassin. Think he's, because of the way she jumps in, the defensive one is going to be the better one for her to have, so we'll make her a Berserker now, with the knowledge that later we'll change her to a General.
実践あるのみです。新しいパフォーマが集 Oh, actually, I should look at that. It's probably down the road enough that we can't actually do it. And I don't think we actually utilize パ that. フォーマが I don't think we actually have to make these swords, I think, or any of these items. Oh, hey, actually. That did give her an in-between axe that she now actually gets to level up and use. それ Cool. じゃカルネージフォーム今作ったカルネつバイバイ Let's change our cast back now. Alright, here. Let's see if we have any other stuff. Let's talk to her. どうしたんですか、舞子さん。真面目な顔して。ヤシロ君がフォルトナに入ってきたじゃない、芸能界きってのカリスマ二大巨頭がついに集結。これはコラボの予感だと思うのよね。 Oh, but, well, actually, a duo art between の上でぶつかり合う才能と Kyria 手 and に汗握るプライドバトル。もたらされるものは破壊。 Saru, whatever, は however you pronounce his name. とっても良くない？ねえねえ、どうかしら？あ。まあ確かに Mm-hmm. ちょっと見てみたい気もします。ダッシュダッシュ。 Yashiro. 早速あの二人に話を持ちかけてみるべきだわ。 Oh! Not even a side quest, just had to... Oh, well, there's the side quest now. おい どうしました？ This doesn't have a level, so it's probably not going to require any major fight. というか、舞子さん、酔ってますね。酔ってまーす。でも Of course she's drunk. ほろ酔いなので大丈夫よ。 Sorry, I had to replace my Xbox controller recently, and I will give Xbox in trying to save stuff, shipped them with these. その中に入ってるもの But を I 整理したいの。 am a fidget person, so I have crap like this around, I will play around with them. 焚き火の中、ペアリングは海の底、傷ついた私の心はどこがふさわしいのかしら。何を言って。ねえ、いつきくんのお手手はここ。帰っていいですか？ごめん、嘘、冗談だから帰らないでお願い。やれやれ。 Oh boy. ありがとう。結構いろんなものが入ってる。 Ugh. どれから片付けようか。 Personal documents. これは人事ファイルか。どこにしまうのがいいだろう。おお、出てきた出てきた。懐かしいわね。ああ、この時ちょうどトーマくんがエキストラでやらかしたのよね。 Hmm. やらかした。さっさ、
エキストラなのにさ、主役を食ってやるなんて言っちゃって、もう超目立っちゃって。Yeah, as an あ extra. の子のシーンは全カット。うちにも苦情が来たっけ。あいつらしいですね。そうね。まあそこがトーマくんの悪いとこでもあり、いいとこでもあるわよね。あいつ前よりも頑張るようになったわよ。いつきくんが来たから燃えてるのかもね。Mm-hmm. Yeah. Just basically going through memories and putting stuff away. キリアさんのデビューシングル Chance to learn about some people, I guess. ああ、それキリアのデビューした時のやつじゃない。この頃はキリアもナイーブでね。まあ今もだけど、とにかく本当に笑わない子だったの。そうだったんですか。でもあなたたちが来てからだいぶ表情が柔らかくなったわね。Effectively, this is a hey, you get to see how you've affected everybody's life. キリアも大人になったのかもね。Mm-hmm. 雑誌テレビジオン、どこにしまうのがいいだろうわー、懐かしい。これね、あーエリーが初めて Ellie, okay. 撮った雑誌なのよ。その時は脇役だったんだけどね、ドラマの紹介でちょこーっと端に映ってたのよ。う。へえ。それがさ、笑っちゃうのよ。私が事務所に来るじゃない。テーブルの上にその雑誌が置いてあるのよ。しかもご丁寧にそのページ開きっぱなしで。そしたらエリーが忘れ物って済まして言うのよ。目に浮かびます。もう可愛くて可愛くて一見きついから損しちゃってるとこあるけど、エリーはとってもいい子なのよ。Uh-huh. And now the last thing. ウタロのソフトか。どこにしまうのがいいだろああ、それ式のサンプルソフトじゃない。う。 Sample version? ソフト。そうよ。ザーゲにシステムを作ってもらったんだっけ。そっか。 Damn. チキはこのソフトで作られた曲から生まれるパフォーマで。そうそう。あの日、チキと出会ってから全てが始まったのよね。あの日はちょうど Interesting. しこたまお酒を飲んだ後でさ、消えかかってるチキ Of の時は course. 泥酔状態の時だけ見えるっていう妖精さんかと思ったわ。かけらもドラマチックじゃないですね。あの子とももう5年。全然変わらないわね、あの子は。はあ、 5 years. 私もバーチャルになれないかしら。 So that means Tiki definitely showed up around the same time as the big disappearance thing. あらかた片付いた。これは。 Well, looks like there was something else in the box. それは探してたのよ。何なんですかこれ。 Hmm. Oh. Like a scrapbook of memories. フォルトナ創設以来の足跡ってとこかしらね。みんな楽しそうですね。カンフル剤ってところね。しんどい時とかに眺めたりするのよ。もう5年か。
You are kidding. Wow. No, we definitely can't poke that kind of fun. どうして社長にファッションモデルから急にですよね。あえて言うなら使命感かしらね。使命感 Sense of duty. この世界を救うために私が戦わなくちゃって。5年前にあの事件が起こってチキと出会ってフォルトナ立ち上げることになっちゃって、それからはマスターを集めるのにがむしゃらだったわ。そうだったんですね。モデル業を諦めきれなくてクサクサしてた時期もあったけどね。だけどいろんなタレントたち見てるうちに舞子さん思ったわけよ。自分が表に立つよりこの子たちをもっと輝かせたい、頂点にまで連れて行ってあげたいって。だから今ではこの仕事を誇りに思ってるわ。なんか語っちゃったわね。こういうの久しぶり。何？これがいつきくんの包容力？若いくせにやるじゃん。そうそう。今日のお礼にいつきくんにいいものあげちゃおうかな。いいもの？ Oh. じゃじゃーん。今では手に入らないレアもの。 Her second photo book, of course. Again, not teasing her that way, sorry. はいいんですか？やりたくないって言ったら嘘になっちゃうわね。実はね、この写真集3部作なの。最後の3作目を撮る前に引退しちゃったからね。Guam, グアムで撮 huh? るはずだったのよ。それが未練って言っちゃ未練なのかななんてね。でも今はこの仕事に生きがいを感じてるから大丈夫よ。そうですか。 Well, maybe as they get bigger, she'll be able to do that. いつきくん聞き上手だからつい喋りすぎちゃった。それじゃ今日はありがとう。また何かあったら頼むわね。Yeah, just a nice little here's some extra story stuff thing. It's become Team Mom. Ah. Maiko can now help store and organize items in your group's possession. The maximum quantity of consumable items that you can hold has increased. Cool. Alright. Oh. This is still no new ones, huh? Let's do this to scroll through and let it trigger all the new. Okay, we did, yeah, we already drank and refilled all that. I'm not there. All right, let's go to Shibuya and see if anybody's waiting for us here. Ah, yes, Barry's got a side quest for us. Only recommended level 30, that's fine. はい。地獄のヘルト君です。どうして急にだいたいなんで私と翼なのよ。それはね、
Oh, what's Michael up to? 翼ちゃんでアイドルユニットを組むからです Oh. Wow. だってこんなに可愛くてピッチピチの女子高生が2人もいて遊ばせておくのはもったいないじゃない。遊んでないから。でもね、2人ならいいコンビになりそうだと思ったの。本当よ。 No, I mean, it's not entirely wrong. They probably would make a good team. アイドルユニットやりたいです。はーい、いいお返事。エリー、あなたは？やるわ。翼には負けたくないし。じゃあ決まりね。期待してるわよ。それじゃあバリー、あとよろしくね。 I'm hoping that was met in a different way. It's funny that the semi look down is like, I don't want to lose to Tsubasa. Hopefully it was not in バリーズブート that kind of meaning. うつくさいってんじゃねえです。このエセハリウッドが。エセ？お前ら黙ってバリー様の海兵隊式のヘルト君をこなせばいいのです。では早速アップしてきてください。アップって何を？まず2人の息を合わせるのです。大事なのはお互い背中を預けられる仲になること。そうですね。軽くイドラスピアにでも行ってきてください。俺は Mhm. お前も行かないよ。クラッパ。何のために呼んだと思ってやがる。 Of course. He's going to be part of yeah, so 訓練の詳細はトピックで送ります。 time to take 3 people, those very specific people, into an idolosphere and fight something, I guess. Idolosphere at Daito TV station. Alright, so that means I need... Well, maybe I don't actually need them. I'm guessing we're gonna have Tiki keeping track of it all for us. ここだね。バリーさんが言ってたところって。私とあなたでセッションを10本。さっさと終わらせて帰りましょう。うん、頑張ろうね、エリーちゃん、いつきくん。あ足引っ張らないでよね。Alright. Counting Illinois and Tsubasa sessions. Keep an eye on those two so they don't slack off. One has a good grasp on new recruit skills, one can follow them mentally. Well, let's see what happens if I don't change them. Yeah, they're both in this, and they're next to each other, so... エリーちゃん、マイコ、あとはよろしくね。ラストワン。お前たちもなかなかやるな。この力があなたを守ります。 Mindbreaker, medium attack that causes confusion.
より貴族的なこの力で華麗なる戦いを。Okay. So it is just 2 sessions. 敵だ。一気に決めろ。This should be fairly easy as long as we can get attacked often enough. まずいな。その技で決めろ。こっちだ。いいだろ。光の刃よ。いいね。エリーちゃん、今のうちに作ったわ。頼んだわよ。Mhm. キリアお姉ちゃん。大成なんだか功。照れくさいな。やっ聞け。俺の邪魔をするな。それで弱点を攻めろ。これならどうだ。ここだ。この日を逃すよろしくね、エリーちゃん。いいのよ。あとはよろしくね。つないでくれ。声援が、熱狂が俺の力に。Oh, wrong button. no。敵が現れたぞ。ヤシロ。分かっている。オッケー。終わりにしてやる。はっ、ここだ。次。どんどん行こう。行って。気合い入れなさい。よろしくね。フィニッシュ。肩慣らしにもならん。 This is just gonna take time, honestly.俺が力になる。行くぞ。せい。ファンタスティック。赤いのはペンキ？違います。セッションで攻めるぞ。泣いても許しません。すごく効いてます。 Mhm. やってろ。行け。この隙によろしく。いけるわね。いけるか。頑張って。大成功。 There we go. お願い。次。ぶちかましてきなさい。 See if that counted as 1 or 2. 勝利です。Mhm.「敵だ。戦いは回避できたか。 Definitely got to be careful around stairs.
気をつけろ。落ち着いていこう。行くよ。光の刃よ。よし、倒したぞ。この隙に終わらない。いけるわね。繋いでくれ。キリアお姉ちゃんフィニッシュ。なんだか照れくさいな。Okay, so the duo didn't count because now it's saying 6. All right, well, I still do the duos because they're still worth it. ミラージュの手が。この隙に仕留めろ。油断はできない。どんどんドカンとやっちゃいます。とどろけ。これだな。あとは任せた。お願いします。よろしくね、エリーちゃん。マイコ。気合い入れなさい。いけるか。フィニッシュ。どうもです。7. 敵だ。不意打ちに気をつけ。記憶などなくても俺には五木との絆がある。なんだかイカズチよ。やった。すげえ。お願いします。マイコさん。気合い入れなさい。気は作ったわ。続いてください。ラストワン。 8. And more side story unlocked. 敵が現れたぞ。やった。よろしくお願いします。セッションで攻めるぞ。これでいいかった。行ってくれ。次だ。この隙によろしく。ぶちかましてきなさい。次頼むぜ。キリアお姉ちゃん。終わりにしてあげるわ。We are at break time again. セッション。これならどうだ。そこだ。頼んだ。お願いします。翼お姉ちゃん。続いてください。気は作ったわ。いけるわね。信じてるぜ。ラストワン。 I wonder if that counts as 2. I wonder if that counts as 2, since that is actually 2 full sessions. やった。There are 10 sessions now. Thanks for your assist, Tiki. You're a miracle in 2D and 3D. Wrong window. What end up is it? That's just cheating. What a waste being impressed with you. Holly wannabe. You're an actor. Timing a little better now. Very good, men. Actual battles. Hell, come back to the lesson studio. Well, before we go back to the lesson studio, let's pause it here and take a little bit of a break to go ahead and take care of ads and everything. Back in just a few moments and continuing on with more of this stuff. So I will see you guys then.
Sorry about the slightly longer break there. Had to take care of a couple of things, including moving my car, but everything should be good now. So let's get back to the game. Uh, 敵が現れたぞ。やっ戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。やっやっひとまずは安全か。and there's now his thing being like, hey, side story. Wow. Not even... I know. Office. Time. Let's get. I was saying Marine Corps is kind of weird for that. Definitely not Marines, but whatever. エレオノーラ、翼、合わせてみろ。ヘルト君の成果、見せてください。行くよ翼。Well, they've got their choreography down. Well, I guess more duo arts the better. More chance at getting those during combat. I wonder if we can end up getting multiple duo arts. Oh, this is cool. Dreamcatcher? Wait a minute. Who's that? Yeah, that is the name of the K-pop group. Huh. Obviously, that's, I guess, supposed to also be the name of the song, but... Though, I guess the moon reference not necessarily, huh? 頑張りましたね。エレオノーラ、翼も。普段バリーのこと正直あれだなとか思ってたんだけど、かっこいいところもあるんだね。 Huh. は
Kind of makes you wonder if they work with like K-pop and J-pop groups for some of this stuff. それよりディアマジョセカンドシーズンのボックス、それもサイン入りをプレゼントするくらいの誠意を見せてください。やっぱり前言撤回かな。Yeah. It's like, never mind. You ruined the good thing you had. やっぱりアイドルなんかよりもディアマジョです。二次元です。 God. Well, that's Barry, I guess, for you. Eh. What do we get for that, besides apparently a level? Uh-huh. One more mastery. Oh, hey. Actually, that's useful. And yeah, duo art Dreamcatcher. I will always take new duo arts. Said I'm fairly certain it won't be until we actually start the next chapter that this. ようこそ。 Yeah. また来てちょ。 So those won't show up until next chapter, which is fine. We can start that soon. Okay, nothing waiting in here. Yeah, nothing here. Mhm. Yeah, nothing here though. あら？ How's everybody's health and everything looking? Might as well since I'm here. Yo. Mm-hmm. Go to TV. Yeah, nope, nothing here. Here. Ah, hey. So much longer. How much longer were you going to make me wait? Let's go see the movie. Recommended level 40 should be no problem. で、どんな映画なんだ？ 資料の暗黒舞踏会4。 Evil Ball of the Dead 4? エリー、そういうの大丈夫なのか？ この際だから白状しちゃうんだけどさ、実は私こういうの得意じゃなくて。 Why choose a horror film then? どうしてわざわざ苦手なホラーを？
実はね、この間のドラマあったじゃない、恋ポポ。あれに急遽テこ入れが入っちゃったのよ。スポンサーのdoing やつ。次の話から学園ホラーになるのよ。その名も血濡れの彼岸花。監督も変わったのよ。今度抜擢されたのはあのタラチの監督。ひどい話だと思わない？話の整合性とか一切無視なのよ。恋に恋する女子高生役が急遽怪物に食べられちゃうかわいそうな女子高生役に。That is weird to shift it like that. 体勢つけとこうかなって。リアクションとかの勉強にもなるし。それで俺に白羽の矢が立ったわけか。そういういつきは大丈夫？こういうの。余裕。 I personally, I'm not a huge horror fan, but I've gotten to the point that I jump at stuff really. とにかく行きましょう。私ももう I 腹を just 決めたわ。 don't find horror movies entertaining personally. They're either just gore fests, which, yeah, or they've gotten kind of the cliche and almost funny. How どうだった？勉強になった？怖かったは怖かったし、勉強にならなかったわけじゃないんだけど、いまいち集中できなかったっていうか。ああ。ほら、横で自分よりも熱くなってる人見ると妙に冷めちゃうあの現象あるじゃない？まさにああいう感じで。確かに周りのリアクションがすごかったな。気が散っちゃってホラーの勉強どころじゃなかったわ。どうしようかな。How about somewhere scary? 肝試しとか。肝試しって言っても一体どこに。あ、そっか、イドラスフィアよ。あそこなら映画なんかじゃ味わえないようなリアル恐怖体験できるじゃん。ねえ、いつきも付き合ってよ。乗りかかった船だし。Of course. 俺のセリフだからね、エリー。ダメ？仕方ない。付き合うよ。やった！ありがとう。それじゃ場所は後で連絡するから。Which idolosphere are we heading into? Talked to Virion about this, and he suggested in Diva Studio. Reagan, the enemy looked like a ghost. We're going to defeat this one. My goal is 6 of them. Got it. Alright. Alright, which means on this one, she does probably have to be in the cast, so... So I guess her just being part of the session will probably work. All right.
に寒くなった気がする。気のせいだよエリー君。 Oh boy. そう？じゃあ今度こそ始めるわよ。怖がりすぎだよ。普段から出入りしてるだろ。だってしょうがないじゃない。普段は意識なんてしてないし。Yeah. I'll be nice. Again, I could poke fun. Is it behind you? 何よ、急にカッコつけちゃって。それじゃ先行く。待って、置いてかないで。 So make up your mind. 敵だ、一気に決めろ。一気に片付けよう。楽勝だな。承知。この間合いなら。よし、やしろ。オリベ翼。この隙に守りちゃんお任せしました。頑張ってお願い。全滅完了。俺たちは負けない。Mhm. Honestly, those item quests aren't really worth it. 敵だ、不意打ちに気をつけろ。やっ、成功。行こう。みんな落ち着いていこう。承知。エクセレント。エクセレント。いい感じ。こっちよ。セッションいけるわ。入れろ。ここか。いいのよ。つなげ。どんどん行こう。頼んだわよ。よろしくね、お願い。とどめ。抜かりはないか。愚問だな。行くぞ。まだまだ。その技で決めろ。ここか。よろしく。オリベ翼。どんどん行こう。ぶちかましてきなさい。お願いします。よろしくね。いけるわね。すげえ俺たち。この調子で行こう。Update your rigging. She did. 俺を構えろ、いつき。敵の気配は消えたようだ。いつき、近いぞ。ひとまずは安全か。Or regen. Whatever the ghost is called. 闇に潜むよ、貴族的にね。どういうこと？セッションで攻めるぞ。狙い通り。やれ。続いてください。どうも。スペアラー。あとはよろしくね。なりました。記憶などなくても、俺には五木との絆がある。なんだか照れくさいな。続いていくわよ。セッション。リアル外すんじゃないわ。バッチリみたいね。任せた。肩にかけろ。続いてください。あとはよろしくね。頑張ってつないで。すげえ俺たち。いいえ、ありがとう。
Yes, I can. If we go analysis. Location studio panel. So the LCD area? 俺を構えろいつきひとまずは安全か敵が現れたぞ気をつけろ戦いは回避できたか気をつけろ戦いは回避できたか敵だ不意打ちに気をつけろ Perfect. Uh-huh. That's fine, we wanted a fight. 俺に力を貸してくれ。 Just not this fight. いいだろう。イカズチよ。ここか。よろしく。あげ。この隙に次次頼むぜ。あとはよろしくね。倒れてください。始めますか。いいね。絶対当てる。バッチリみたいね。言ってくれ。やれ。一気に行きましょう。ぶちかましてきなさい。頑張っていけるわね。すげえ俺たち。合わせられるな。誰に言ってるの？不問だったな。そういうことね。終わりよ。今だ。行って。今だよ。気合い入れなさい。信じてるぜ。やったー。余裕。より貴族的なこの力で Hey, upgraded arrow range. I'll take that. 敵だ一気に決めろみんなチャンスだ。みんな落ち着いていこう。こっちよ。 Huh. ここか。やれ。この隙に次はお前よ。マイコさん。頼んだわよ。終わりです。ここで決めよう。エクセレントいい感じ。しびれろ。やった。やしろ。あとは任せた。お願い。次頼むぜ。ぶちかましてきなさい。最後です。どうもです。この力受け取って翼。いいか Mm-hmm. いいか。俺を構えろいつきはっ。
準備はいいかい？もちろん。セッションで攻めるぞ。終わりにするわよ。 Oh, ad lib, of course. まだ終わらない。隙だらけだ。続いてください。頑張ってつないでお願いします。頼んだわよ。殲滅完了。続きは劇場でね。敵だ。一気に決めろ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。 That was a savage encounter. Definitely didn't want that. So, 準備完了。 hey, finally. エクセレント。バッチリみたいね。降りて翼。この隙にいけるわね。みーちゃん頑張って。トーマぶっ放しなさい。ここは俺の間合いだ。セッションいける。セッションいける。それで行きたまえ。終わりにしてやる。はっ、そこだ。よろしく。今だよ。いけるわね。よろしくね。守り。これで決まりです。もう終わったか。 Even if one of them died ahead of time, she was in the session for both of them. That should have counted as two, right? 受け取れ。いいか。この力があなたを守ります。すごい。いいですか。 Yep.一気に片付けよう。楽勝だな。セッションで攻めるぞ。キル。 Ah, 今よ。下げ。今だよ。キリアお姉ちゃん。お願い。マイコさん。いけるわね。見事なものだな。俺に任せて。 they will have him guard. ビオール、私に力を貸して。 She 承知したよ。セッション。 has their あ weakness. なたに全てを込める。絶好の機会だよ。お願い。頑張って。守り。落ち着いていくのよ。トーマくん。すげえ俺たち。ハリウッド的大団円ね。 気をつけろ。せい。ミラージュアタック準備完了だ。ああ。その技で決めろ。ビオール、外すんじゃないわよ。当然でしょ。任せた。あとは任せた。お願い。よろしくね。守り。落ち着いていくのよ。今です。気合い入れなさい。やり。ここは俺の間合いだ。
Oh, not guard. セッションいけるわ。 Fatal sword. よろしくお願い。頑張って。お願い。マイコさん。気合い入れなさい。殲滅完了。お前たちもなかなかやるな。俺を構えろ、いつき。はっ。この隙に仕留めろ。みんな落ち着いていこう。セッションいけるわ。遅い。よし。やっしゃ。行け。この隙に頼んだわよ。まとめて片付けてやるぜ。キリアお姉ちゃん。お願い。決まりました。ミラージュアタック準備完了だ。ああ。 A few times I am fine with an attack because that's her actually killing it. Hmm. Come on. 俺が力になる。行くぞ。ひとまずは安全か。はっ。俺が力になる。行くぞ。はっ。みんな落ち着いていこ Yes. う。いいね。 Perfect. クロムみたいに。これだな。よろしく。あとは任せた。お願い。どうもスクやらくん。キリアお姉ちゃん。やった準備はいいかい。ー。もちろん。ビオール外すんじゃないわ。 That should be it now. 待ちたまえ。 Fears we must entertain yet another uncouth guest, my dear. Oh, まとめてやっつけてやるわ。いつき、フォローよろしくね。ああ。見事なものだな。かけてみるか。俺の剣技見せてやる。どうする？ damn. Okay. So わ they're かんない。 not やるだけやってみる。絶対に。 weak to swords. What about bows? Nope. この命預けるぞ。 Electricity. バチかでとどろけ。 There we go. やれ。今だよ。キリアお姉ちゃん。いけるわね。今です。気合い入れなさい。 Hey, DJ. 手は抜かんぞ。 Yeah, they're not weak to either thing. So let's counter. 試練一戦。 Okay, so counter didn't do much against that. Damn. こっちだ。 But we know they're weak to lightning, so we can get combos going. あとは任せた。 Let's do that one. Damage plus charm. Ooh. And a great heal. Been doing pretty good recently.
I've been, I don't know if you saw Monday or Tuesday's stream. I did finally get to start, Expedition 33. Really enjoying it so far. I'm not too far in. Just got to the cliff to get, SK the first rock so that he can swim, I think it was. So, just really kind of started to get the bigger exploration side of that game going. Actually, instead of guard, we'll do that one. And I have, like, there's a part of me, because obviously there is sort of a, oh, I should have done the other one. Because there's that, French side to it, there's a little bit of me that's curious on, like, what kind of, mythology they're pulling from for some of this, or for some of that game, that I want to know about now. That I've been thinking about looking up. I don't know, like... No, don't change that. There we go. Like, I want to know if any of the lore and mythology that's in that game is basically created just for the game, or if it is based off of some kind of existing mythology. Oh yeah, I was expecting that. It was definitely one of those I was planning on playing when I got the chance. I was originally thinking about pushing it back a little further, but like I said, it was definitely worth starting it sooner rather than later. Especially with the access that I had to it. If I didn't have it on Game Pass, it definitely would have waited. Game Pass is definitely, the free access to it definitely sped up my chance to play it sooner rather than later. Well, free access. It definitely has a good possibility for that. I'd say, like, the story seems really cool. The actual gameplay elements are nice. I'm a little, a little side of it just feels like, there may be a little too much stuff in it, but it's not, like, too much bad early on. There's just a lot of items that you get a ton of certain items before you can even really use them. Because, like, when the curator finally got to the camp so I can use 2 of the items, I was able to take the 3 characters I had that point and give them each 7 points in the Lumen stuff. So I had like 21 of those, and I've still got, like, because most of my weapons were at a decent level and getting to above 4, I had like 41 or 42 of the one that let you level weapons up to level 3. So it was just like up and above on so many things that it feels like a little bit of the balance on that was not kind of thought on. Because, like, by the time you get the curator, you also have weapons above level 3.
But like that is such a minor gripe on that game that I'm not like, that's not the kind of thing I would fault it for. It's just like, they could have done a better job balancing that portion of the game. これでいいかな。それじゃあユニティするよ。いくよ。レディアントユニティ。ビオル。エリー君。努力？才能よ。 ホラーハンターアンジェ Especially then with the second material that you need for weapons. Like, I'm getting a decent amount of them now, but it definitely, like, to get weapons from level 3 to level 9, outside of grinding them up, the item there was... You're still getting a decent amount of them, but it almost feels scarcer. 物を狩る側にそれも主役に役を書き換えさせる But I think, again, that may just be because I've just gotten to those ones. I've already got weapons to level 7. I'm close to being on the lookout for the next one, so I can get them from level 9 to past level 9. エリー君 ありがとうビオル。 Outside of just grinding a bunch to get to other levels. 私のエリー君がレディーから遠ざかっていってしまう It'll be interesting, though, as I play through that to see how things go on it. エリー君君は基本的に貴族的な振る舞いとは対極に位置するおてんば娘そうだろ But that's one that has solid gameplay and an interesting story that I want to know what's going on. Where, like, this is good game. Good gameplay. The main story is really cool. The side stuff I don't care about as much. And honestly, a lot of what keeps it going for me is it's, I hadn't played them a lot until Persona 5, but like the Persona and Shin Megami style of gameplay is interesting, and that's what this is that same kind of... I guess you could also say that's sort of what Pokemon is the weird multi-tiered rock, paper, scissors. That is what these games are. Time for a little bit of horror movie moment. 闇の眷属がこんなところにまで。でもこの私、ホラーハンターアンジェが来たからにはもう好きにはさせないわ。灰は灰に、塵は塵に、闇は闇に帰りなさい。 She has the same outfit as her character in Maho's Detective. それにしても今回のテこ入れで前までと随分毛色が変わったね。タラチの監督だからね。私のハーフな感じが半人半様のヒロインとうまくマッチしたんだってさ。私、やっぱり演じるのが好きだな。 Oh, that's good for her. 普段はハーフってことでいろいろ嫌な思いとかすることあるんだけどさ。演者として立つときはそれを個性として受け入れてもらえるから。 Yeah, honestly, you were bothered by that? そんなこと気にしてたの？いつでもエリーはエリーだよ。だからハーフとかそうじゃないとか気にする必要ないんじゃないかな。タラチの監督だってきっとエリーがハーフだから選んだわけじゃないと思うんだ。まあね、あの人厳しいけどそういうところも妥協しないし。演じてる時もそうでない時も
エリーは Ah, 魅 yes. 力的だ Chance と of somebody to grow. いつきうんありがとう And this is the other thing. I wasn't a fan of it in the Persona games either, outside of the have to go through it for あなた今 one aspect of the game, but the sort of dating sim that they put in it is a little much sometimes. ところでマイコ何しに来たのよそうそうあなたにお客さんよタラチの監督どうして湯水、今日はお前に話があってやってきた。何ですか俺と一緒にハリウッドに行くぞ。 Oh, hey. There's her she gets her Hollywood moment, huh? まそういうことだからどうするかちゃんと考えておくのよエリー Level up. She's now the sassy heroine and special performance horror hunter angel, of course. Discussing hot Ellie and Toma. We literally just finished a side quest with her, and we had leveled her up so much. She's already got another side quest. Jeez. パフォーマが集まるミラクルステージ Nope. Looks like she's ready for Dragonlance. これでそれじゃカルネージフォーム今作ったカル On that, still working on that, still working on that, so we're good on those. 次は何 Let me wait on that for now. I want to get these ones that have the lower 5-star prestige stuff first. やったどうも Mm. これそれじゃ Looks like maybe there is a 6-star prestige as well. Okay, that should be everything for now. However, I should now already have... Oh no, I didn't get a another master off of that. All right. パフォーマ Well, that will be time I didn't want to mute myself there. For yet another pause, we'll take another short break to run our ads and everything, and then when we come back, we will continue on with more of this game. So, see you guys in just a few moments.
All right, I am back and ready to continue on with more of this game. So let's get right back on into it. In which case we have a choice. It's actually, think we get something out of this too. マイコさん、 Hmm. 二日酔いですか？あらいつきちゃん失礼しちゃうわね。はあ私がいつも酔っ払ってるみたいな。 I 違うん mean, ですか？ I was gonna say you そ aren't. んなことよりいつきくんエリーとトーナくんのことなんだけど。あの二人が何か？ Ah, yeah, okay, yeah, the two of them. あの子たちってああ見えて結構仲いいわよね。似た者同士ですからね。その分反発することも多いですけど。コラボ Hmm. できないかしら。え？エリーは今やハリウッドからお声がかかる一流女優。トーマくんは国民的ヒーロー番組の I don't know if this is gonna have a full side quest or if this is just have this little conversation at the end. We get another duo art. 腕を組んでレッドカーペットを歩く日も夢じゃないと思うのよ。 Excuse me. レッドカーペットはわかりませんけど、でも面白そうです。結構かっけえな気もしますけど。それがあの子たちのいいところじゃない。いい、いつきくん。人生かけてみなくちゃ何にも得るものなんてないわ。 Mhm. 私、早速あの二人に話してみるわ。 Yep, just straight up duo heart crazy circus. Okay. I don't have anything else with. Oh no, she's gone now. I wasn't planning on making you wait. Oh, the hungry man. Okay, this is just story. This will be easy. 実はここ数日スケジュールの関係でエネルギーを補給する行動をとっていない。状況が全く読めないんだけど、つまり何日もご飯食べてないってこと？今までどうしてたの？ Oh, excuse me. 芸能以外の雑事はすべて付き人に任せてきた。 Eating is not miscellaneous. 解雇した。俺のフォルトナ遺跡に反対したからな。教えてくれ。青いいつき。お前たちは普段どうやって飢餓状態から Find something we want to eat and we eat it. 飢餓状態っていうのは大げさだけど、小腹が空いたらカフェかな。あとはカフェだ Hmm. な。なるほど。了解した。 Oh god. This is gonna end poorly, isn't it? 心配だな。 Itsuki, Yashiro collapsed in front of the cafe, so he didn't make it. Central City will be a little faster, I think. Ah. 守り？ Mhm. Oh god. This sounds like he had one of those moments of just pigging out. 問題ない。
Hmm. これからはここに来ればいいんだな。そうだけど Uh, しすぎるにも程があるだろ必要に駆られなかったからな。俺はこれまで自らの芸を磨くことだけを考えて生きてきた。 oh boy. 八代 He's a special kind of person, isn't he? それに誰にも教えられなかったからな。 Hmm. 死んだのだ、5年前。八代まあ父がいたとしても状況は変わらなかっただろうがな。 So much is attached to what happened 5 years それ ago. が父からの教えだ。八代のお父さんらしいというか故にそれ以外のことは不要だ。不要じゃありま何？ Microwaving with せん。 Memorin. レンジでチンでも料理番組に携わる者として見過ごせません。この状況。 Of course. Oh dear God. This isn't gonna lead. なんでカフェでここまで出てくるんだなんだこれは。八代さん、表現者にとっても食事は大切なことです。料理番組、旅番組、ドラマの役で必要になるかもしれない。だから決して食事は不要なんかじゃありません。八代さん、何を食べても無表情、とてもつまらなそうです。あんな食事風景では誰も楽しめません。失格だと思います。 Oh damn. ごめんなさい。私 No, she's not wrong though. よかろう、源守。お前の言うこと確かに一理ある。だったら食レポなんてどうですか？ご飯を食べて感想を言うんです。では早速やってみよう。と言いたいところだが、勝手がわからん。青い月、まずはお前が手本を見せろ。そのラーメンを食べてみろ。俺が分かったよ Purely story, but this is adorable. どうだ？ Ooh, which way do I go? Like professional with it, or the way he is? I'll go with that one. I think. 濃厚なスープが麺に絡み絶妙なバランスを醸し出している。ほど魚介系か。口に入れるだけでとろけるチャーシュー、シャキシャキとした歯ごたえが嬉しいメンマ。うまい。カフェでこれだけのラーメンが食べられるなんて。って感じでどうかな。おお、なかなかの表現力だ。なるほど。これが食レポというものなのか。では、次はこのショートケーキだ。God, he's gonna make us eat like half the food there. 分かったよ。 Actually, he's gonna make us eat all of the food, isn't he? どうだ？ Again, we'll go with. スポンジのふんわり感、そして丁寧に泡立てられたクリームの柔らかな舌触り。春の日だまりのもと、暖かいお布団の中で二度寝しているみたいだ。いちごも新鮮で程よい酸味がケーキ全体を引き締めている。これは美味しいって感じでどうかな。Hmm. 八代さん、大体分かったぞ。食レポの極意。それは見る者の舌にその味を伝える圧倒的な描写力。そして見る者の心に訴えかける怒涛の表現力。 Well, yeah, I mean, effectively. Kind of glad I went with the standard.
palette epiphany? Really? すごい。見ただけで掴んでしまうなんて。この程度朝飯前だ。今食べたの昼飯だけどね。俺のパフォーマンスに新たな境地が開けた。この感覚を我が物とするため、早速さまざまな料理に向かってみようと思う。 Just don't overeat. ではな。Like, that was all well and good, but I'm waiting for the overeat moment. This is gonna be, hey, we have a new thing. As is this. Ah. Hmm. パフォ All right. Door of Hunger. これでいいかな。それじゃあユニまだまだ通過点。 Skip the animation. Oh. ナバール、なんだ。俺が飢えていた時、貴様はどうして黙っていた？俺が何かを言ったとしても状況が好転する見込みはなかった。だから黙っていた。そうか。 Well, it sounds like it's the same voice actor. 俺も食事という行為に必要な滋養分を摂取するという以上の意味を見出したことはなかった。 だがこのような向き合い方もあるのだな。これだから芸能というものは面白い。 Oh, hey. Getting more out of them is まだまだ interesting. 学ぶことがあるようだな。俺にも、お前にも。そのようだな。 I said it almost sounds like they have the same voice. Oh god, he's gonna... Of course he's gonna be on an episode of her show. お料理を食べに来てくれたよ。 Oh dear ね god. え、ヤシロくん。なんだいマモリン。今日はね、川村屋の肉まんを作ったんだ。ちょっと味見してほしいな。 Mhm. もちろんだよマモリン。どうかな、ヤシロくん。これはお布団のようなまんじゅうの優しい食感。しかしそれはまやかし。その後に不意打ちのようにほとばしる肉汁の絨毯爆撃。これはもはや味のバトルロイヤル。繰り広げられる I mean, 手に汗握る。 this is reminiscent of cooking anime, isn't it? うまいぞすごいなマモリン。やっぱりレンチンは魔法だね。僕の心の温めもスイッチオンだ。 He's really a really good actor, though. It's such a flip of what he's like normally. まるで食べ物に興味がなかったヤシロが嘘みたいだ。本当です。私もびっくりしちゃいました。お前の手本を参考にさせてもらった。ヤシロの方がずっと良かったよ。当然だろう。なぜなら俺は一流だからな。 Ugh. 古今東西のありとあらゆる料理をひたすら食べ続けた。
おかげで20キロほど体重が増加したが Oh, yeah, he started to overeat. だが20キロ太ったのなら20キロ痩せればいい簡単な話だ That's not that simple, my dude. それが一流の芸能人。そうだ青い月 Oh. それが一流の芸能人というものだ Saying that like that is just the simplest and most basic of things is kind of ridiculous. Yep, New Awakening. It's got an ad-lib performance now. Ooh, open audition is available for him. That we definitely want. 新しいレディアどんなの Because I think that will mean everybody will have open audition now. Well, except for our main character who never can leave our party. これでいいかそれやったな。当然の結果だ Open audition. Open audition. Yep. 他にご用パフォーマが集まっ Which means my party does not matter as much. Alright, I should also check Carnage forms quick while I'm right here. パフォーマ Hey, we can give her... Oh, well, she's working on that bow, though. Alright, yeah. No new Carnage forms to deal with. パフォーマが Okay. I do still have at least one more side quest to worry about. Let's see. Does not require a level, so there's probably no fighting in this one. Get ready for more story. 実は相談っていうのはね分かってると思うけどこの間のハリウッド行きのことなのタラチの監督から話があったやつ？うんハリウッドにタラチの監督の大ファンがいてね彼を監督に起用して日米合作で映画を作るんだってで、その話にエリーも抜擢されたってわけか。うんよかったね。夢が叶ったんだ。それはそうなんだけど She's nervous about the whole thing, 話が though. 急すぎるっていうかまだ心の準備がじゃあ行かないの？ Someday is not today. だって私がハリウッド行っちゃったらあのねいつき私最近すっごく充実してるなって思ってたんだ世界に居場所が欲しくてハリウッド女優目指してたはずだったのにフォルトナのみんなと一緒にいるのが楽しくていつの間にかここが私の居場所なんだそう思えるようになってたの You're not going then? じゃあ行くのやめるの？そうじゃないもちろん私がハリウッド目指してた理由はそれだけじゃないだけど、なかなか踏ん切りがつかなくて
だからさ、デートしてよ。 Oh, jeez. どうしてだからになるんだよ。 Why are all, like, most of her date 確 related? かめたいことがあるの。まあそれでエリーの気持ちが固まるなら付き合うよ。まずはそうね、コンビニに行きましょうか。 Why the convenience store again? また役作り。ちゃんと覚えててくれたのね。でも今回は役作りじゃないわ。あの時のデートもここから始まったのよね。そんなに昔のことでもないのに、ずいぶん懐かしく感じるわ。 Okay. 結構流行ってるんだね、ホラーハンターアンジェ。当然でしょ、 Mm. 私が主役やってるんだから。ところでいつき、アンジェのテコ入れ前のタイトル覚えてる？学園恋愛もののさ。 Dandelion and Dove. Undershorts Dancer in Ginza. 恋するタンポポ。そうそう。 At least they made 一 it 体どう easy. した？別にただ聞いただけだから。覚えててくれたんだ。私たち恋するタンポポの役作りでデートしてたのよね、あの時は。 Basically helped her with each そうだ side of this まさか show. こんなことになるなんてな。人生わからないわよね。 Hmm. ま、ある日突然ミラージュマスターにってのもだいぶとんでもだけどね。 I mean, yeah. That was a nervous laugh if I ever heard 次 one. 行きましょうか。 The cafe. スムージーだっけ？エリー、それ本当に好きなの？はい、ここで問題です。問題？ God, okay. このスムージー何が入っているでしょう？ Enzymes? 酵素だったっけ？確かハリウッドセレブが飲んでるっていう。そうよ、よく覚えてたわね、そんなことは。そんなことってエリーが聞いてきたんだろ？ちゃんと覚えてるって。そっか。このスムージーさ、今だから言うけど、ぶっちゃけあんまり好きじゃない。なら、Mhm. どうして？願掛けみたいなもんかしらね。 Good. これの That's a weird reason. Okay. 気がしたのよ、ハリウッドにさ。ご利益はあったみたいだな。Sort of. 確かにそうかもね。実際に手が届いちゃったんだもんね。ねえ、いつき。いつきはどうするべきだと思う？ Ah, here it comes. Yeah, no, it's your dream, right? 夢だったんだよね。うん。 But sometimes 行く things べきだと change. 思う。心の準備ができてないとか、そういう理由で諦めるのはもったいないと思う。そうだよね。いつきはやっぱりそういう。 Not what she wanted to hear, though. エリー She's falling for him. You know, because they have to do that kind of thing. なんでもないわ。さあ行きましょう。次はジュエルショップね。 What
前回と同じコース巡るんだな。まあね、 Mm-hmm. じゃないと意味ないからね。意味？いいでしょ別に。 This is where she first started to fall for him. Was this date? いつき、来て来て。ああ、かわいいな。アクセサリー3つあるけど、その中でも特にあれがかわいいな。どれって聞きなさいよ。またクイズか？今日のエリーはなんかおかしいぞ。うっさい。さあ、いつき、あのデートの時に私が欲しがったアクセサリーはどれ？ Oh, was it the bracelet or the necklace? I want to say it's the bracelet. ミラーモデルのブレスレットだったっけ？ミラも大ファンだけど、ハリウッド女優だけど、それじゃないわ。 Okay, no, it was the necklace. ほら、いつき、よく思い出して。ナナリーモデルのネックレス。じゃあこれかな？じゃあって何よ、じゃあって。そうよ、私はこのナナリーのネックレスが気に入ったの。いい？ちゃんと覚えた？うん。なあエリー、今日は一体何を？エリー？そういえば、ここでなんとなく掴んだのよね。恋する女の子の気持ちってやつを。 He's not gonna understand that. あの時のエリーのパフォーマー、綺麗だった。Oh, not the Oh my god, you fool. 何真顔でこっぱずかしいこと言ってんのよ、この天然王子は。Uh-huh. なんでもない。それじゃあいつき、次行きましょう。次？まだ何かあったっけ？そっか、ここで映画も見たよね。そうよ、アンジュはここから生まれたと言っても過言ではないわ。あの時はノリが良すぎるお客がいて、結局ダメだったけどな。そうだね。よし、ここでのクイズは？ずいぶん乗り気じゃない。いいわよ。そうだ、タイトル。私たちが見た映画のタイトル。今考えただろ。そんなことないわよ。さあ、いつき、ここで見た映画のタイトルは何？ Evil Ball of the Dead 4. Bad Hairdo 3. Evil Dance of the Deceased. 資料の暗黒舞踏会4。正解よ、いつき。よく覚えてたわね。エリーにおごってもらったからね。ちゃんと見なきゃ申し訳ないって思ってたんだよ。そう。ならよかったわ。私たちいろんな場所に行ったのね。楽しかったね。いつきは迷惑じゃなかった？ I said she's fallen for him, and I cherish all those memories. どれも大切な思い出。どうした？今日はありがとう、いつき。そろそろ戻りましょう。
Hmm. いつき決めたわ。私は自分の力でどれだけやれるのかを試してみたい。一人の女優として。 Yep, she's gonna だから go. 私ハリウッドに行く。 Here comes the performer. Changeless emotion. ありがとういつき。あなたのおかげでようやく決心がついたわ。ちょっ Mhm. と寂しいな。今みたいに気楽にエリーに会えなくなるのか。やっと言ったわね。 Ah, there it is. お Uh-huh. なんでもない。ちゃんと自分の居場所も確認できたし、これで安心してハリウッドに行けるわ。それに私のことを覚えててくれる人もいるし。 Mhm. だから今日いろんなところ回ってたのか。ねえいつき、外国行っても私のこと。大丈夫だよ。どこに行ったって俺はエリーを忘れない。だから安心して行ってきなよ。もちろんハリウッド行きは今回のミラージュ騒動を片付けてからだけどね。 Of course, they had to throw in. それじゃあ It won't 頑張らない be とね right away, ハリウッ but ドのためにも。 it's like, yeah, but she's got to stay long enough to finish the story. I just want to make sure there's no one waiting here. Mhm. Which there isn't. Perfect. That means we can do this and then try that boss fight in the extra story again. And then start chapter 5. パフォーマが集まる。 Mm-hmm. これでいいかな。 Mm-hmm. それじゃあユニティするよ。待ってなさい、花のハリウッド。いやーやー、いよいよエリー君の社交界デビューか。これはめでたいね。祝福 I may しよう shed a noble 持続的 tear. に 社 Mm-hmm. 交界じゃなくてハリウッドよ。 Same difference. しかし、あのおてんばな少女がいよいよ社交界デビューか。君をここまでのレディーに育て上げた私といつきくんの苦労、君にはわからないだろう。But おい that look on her face. いつものように否定しないのかい？それはそれで張り合いがないね。まあ事実だしね。感謝してる。いつきにも Aww. あなたにも。ああ、エリー君。大げさね。まあ、特に心配していない。エリー君が泥臭く頑張っている姿を私はちゃんと見ていたんだから。ビオール。万事貴族的にやりたまえ。ハ
リウッド的にやるよ。あくまでそこは譲らないか。 Yeah, it's always the case with things. Sometimes some things will never change. Oh. More visual. Arrow of Destiny. 3D and 4D? Oh, I guess the 4D theaters are the... yeah. 今度エリーが出る映画期待されてるんだな。もう撮影は始まったの？まだよ。ティザームービーを撮っただけ。私たちにはやることがいっぱいでしょ。本番はまだ先よ。そうだね。それにしてもそうそうたる顔ぶれだね。今回の作品で、彼らと並び立てるような大女優になってみせるわ。Not a bad idea. それでこそエリーだ。花のハリウッド、本当に楽しみ。行くの久しぶりだからな。よく言ってたのか？よくってほどでもないわ。中学生の時に家族で3泊5日のツアー旅行で一度行っただけだし。それだけ？それだけ。 That was rather simple and straightforward, huh? 何よ、文句あるわけ？お土産買ってこないわよ。いや、どれだけ Yeah. 言ったかなんてエリーの夢には関係ないもんな。ところでエリー、英語は大丈夫なの？それはほら絶賛勉強中よ。 I'm to learn English. いつきも余裕ぶっこいてるけど、ちゃんと勉強しておくのよ。どうして？公開されたら来てもらうから、ハリウッドにまで。あ？舞台挨拶とかだってあるでしょ。だからいい？絶対に来なさいよ。 Aha. To me, it's learning English. うん。頑張ってこいよ、エリー。Oh, just some levels. That's not so bad. All right. Let's go in and complete this now. Alright. ひとまずは安全か。 The other box. 近いぞ。 みんな、チャンスだ。 ビオール、 Oh, I should have changed hers. Oh well. こっちだ。今の私は No. 無敵よ。見てみて。ハリウッド的に盛り上げてあげるわ。続きは劇場でね。続いてください。お願い。マイコさん。守りちゃん。やった
ね。いいだろ終わりにするわよ。見てみて。 Geez, she ad-libbed twice in a row. 一気に行きましょう。任せるわ。マイコさん。いけるわね。最後です。続きは劇場でね。より貴族的なこの力で華麗なる戦いを。この力受け取って翼。No, that's okay. She does not need that ability. いいかしら。俺を構えろ、いつき。俺を構えろ、いつき。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。 Mm-hmm. Just not dealing with it. Oh. I'm surprised. I thought we did enough with Barry. ミラージュの気配。やっ。せい。は。戦いは気をつけろ。やっ。全部私がやっつける。こっちだ。こいつは効くわよ。バッチリみたいね。この隙に遠野くん。つないでくれ。キリヤお姉ちゃん。守り落ち着いていくのよ。よくやっセッションいけるわ。た。ここは俺に任せてもらう。Oh. まさに味の絨毯爆撃だ。 That's ridiculous. 翼、今だよ。マイコさん。気合い入れなさい。つないでくれ。キリヤお姉ちゃん。ラストワン。行くぞ。さらなる高みへ。我が力受け取れ。いいか。 Yep, we'll upgrade Fatal Sword with Focused Blade. いいか。 Same idea now. We are here. We will save. Give this fight another try. Hopefully we gained enough levels to make this more reasonable fight.絶対に負けられない。難しいかも。クロムみたいに。遅すぎる。こいつさえ倒せば。わかんないわよ。はあ。バクッと命中。俺の前に立ちふさがるが、かけてみるか。くらえ。ミラージュアタック。 Definitely not flame. いけるぞ。了解。こっちだ。 Let's force something. 行って。あげ。お願い。あとはよろしくね。頼みます。キリヤお姉ちゃん。トーマ、ぶっ放しなさい。いいぜいいぜ。こんなところで開けられないの。 It's enough for me to know we can change it. Jeez, she's actually got a lot of health. お任せです。怖いけど負けません。失敗しないといいな。冷たいですよ。決まりました。次、畳みかけろ。今よ。キリヤさん、お願いします。
敵をよく観察しろ。分かっている。ドカンとやっちゃいます。ガラ空きだ。この程度。お願いします。任せた。翼キリアさん。 Oh, 信じてるぜ。 actually, damn. I will take this. いいぜいいぜ。ごめんね。こいつは効くわよ。よろしく。あとは任せた。いけるわね。どんどん行こう。キリアお姉ちゃん。やったわ。一緒に行こう。クロム。おう。突撃準備完了です。 And now I can have her do this to 悪くない。 heal everybody up. 心の助かった。私が前に出ます。やった。放っちゃってください。すごくこの日を逃すな。翼どんどん行こう。任せるわ。いけるか。やったさっきは助かったぞ。ー。どんどん礼は不要だ。かわせると思うな。よし。今です。この日を逃すな。一気に行きましょう。どうも。いけるか。やったー。 Mm-hmm. ありがとう。やっろ。次だ。お任せしました。次頼むぜ。あとはよろしくね。いいのよ。ちょ。 Jeez. クロム、俺に力を貸してくれ。おう。難しいかも。一か八かでちぎれろ。あっちゃー。ヤシロ。騒ぐな。問題ない。聞くかどうかわからんな。俺の剣技見せてやる。誠を。突撃準備完了です。 Do this again just because one of them got absolutely targeted. 1、2の3で行きます。わかりました。1、2の3。頑張りますけど。頑張り冷たいですよ。いいところに当たりました。 Damn it. I wanted to prevent the encore. 大丈夫か。いつき。まだまだ。一か八かで難しいかも。ちぎれろ。これだな。次だ。今です。よろしくね。一気に行きましょう。いけるわね。そうだ。キリアさん。これだ。 Mhm. さて、どう戦案ずるな。う。無駄な攻撃はよせ。 Jeez, it's not weak to any of the other stuff. Boost everybody's stats for a bit. いいね。私ですね。 Same thing. やった。 Heal up. ファンタスティック。ドーガさん、私に力を貸してください。突撃準備完了です。 Oh, we don't know about Axe. ちょっと無理かもです。 Please be weak to Axe. Damn. まさかこれやるの
think the only thing I can do is hope for an ad lib, そうね 特訓の成果を or not an ad lib, a duo. Oh, and the one I targeted got missed, so we're screwed. いけるわ。イカズチよ Twice it missed the one I targeted. Yeah, no, we were... ごめん There was no spending the time to heal to make that worth it. 東京ミラージュセッションズシャープ FE I'm gonna give it one more try. Oh, I should have changed. こいつさえ倒せば We can already change her あとよろ out. しくね頑張ります怖いけど負けませんちょっと無理かもで寒いですよ痛そうで見せてくれ畳みかけろ。よろしく任せるわ繋いでくれ頼んだわよ。決まった覚悟はいいな。効くかどうかわからん We know fire is bad. Means we can actually これが交番だと。私の出番だ bring ね Tsubasa in here. 絶対負けられないよこっちですシーダに教わった今ね行ってくれ今ですやれ。今よ次いけるかやったー行かないよ絶対に負けられないクロム俺に力を貸してくれおう皆さん大丈夫ですかよかった一輝勝てるかまだまだ行きます Mm-hmm. それよどんどん行きます止まります任せたお願い畳みかけろ。隙は作ったわいけるわ Go ね with the poison one again. やったーエリお願い次頼みます頑張ってヤシロ、あとは頼んだわよ。もうひと頑張りだよよしシーダに教わったいいわねよろしくお願いします畳みかけろ。隙は作ったわスクエラー俺に任せて難しいかも Come on. ここか守りちゃんお任せしました気合い入れなさい。 God, even with the extra double damage, this servant has so much freaking... 防げたみたいシーダ私に力を貸して任せて失敗しないといいなシーダに教わった通りに Damn it. マモリンまでに終わらせます助かった心の温め一輝勝てるか まだ The ま only だ thing I can think of is we do that, and then we change out back to her. 休憩です私の出番ねまだまだやるだけやってみる必殺必中いけ Damn it, I should have bolt charged. 預けるぞお互いにな行きましょうイカズチよ
この日を逃すな。よこの隙に源守り。お任せしました。キリアお姉ちゃん。どうも。くやらー Ow! うわここまでまだまだ。その技でいきましょう。こいつは効くわよ。当然でしょ。一気に行きましょう。上げ。頼みます。よろしくね。 Mhm. つないで。いけるか。やったー。みんな無理はしないでね。あとはお願い。お任せです。マモリンまでに終わらせます。いい感じ。心の使ったマモリンまでに終わらせます。いい感じ。はい。余裕。次はセッションいけるわ。特訓の成果を。今よ。ヤシロさん。やる。一気に行きましょう。あとはよろしくね。よろしくね。やったわ。 Probably should have done the one for the SP gauge, but that's fine. よろしく。隙は作ったわ。頼みます。頑張って。一気に行きましょう。気合い入れなさい。いいぜいいぜくだら出直してこい。突撃準備完了です。はい。助かった心のこんなところで開けられないの。承知したよ。放っちゃってください。決まりました。次今よ。ヤシロ。いけ。今だよ。気合い入れなさい。いいぜいいぜどうやって料理しようかしら。あとよろしくね。 Bossa back. 私の出番だね。次はどうしようかな。わーい。逃がさないんだから。任せた。お任せしました。弓するエレオノーラ気は作ったわ。任せるわ。つないでくれ。クロム俺に力を貸してくれ。おう。ありがとう。 Him redefend everybody. もう一頑張りだよ。いつでもいいぞ。ここは私に任せて。この日を逃すな。やれ。よろしく。次。いけるか。やったー。倒されてください。その技でいきましょう。どんどんいきます。痛そうでした。よろしく。続いてください。弓するエレオノーラ。キリア。次。マイコさん。やったー。あれ？平気みたい。次は 次はどうしようかな。いいね。私のやりさばき。守り。パスです。弓するエレオノーラ。よろしく。任せるわ。次頼むぜ。倒されてください。 Same thing. We do the microwaving heart to heal back up. ありがとう。私頑張るね。倒されてください。それよ。どんどん行きます。If we get an ad lib off or a duo, we might finish this round. よろしく。いけるわね。 No. つないでくれ。やったー。防げたみたい。俺に任せて。こっちでーす。走れ。内向。シュート。気を抜かずに行きましょう。はい。それで弱点を Well, 攻めろ。 this thing is close enough to dead, it makes more sense to just let them focus on killing it. 任せた。行って。次。どんどん行きます。貫くよ。いいわね。よろしく。お任せしました。あとは任せた。 There we go, we hit the overkill, which means it is dead on this one. We got it!
I should have taken my break, but I needed to finish that fight. Alright, let's get our level ups. Leader's Accord. Okay, several rank ups. Fog Breath lowers all enemies' offense, hit, and evade. Ooh. Well, let's switch that out. Yep, and the upgrade. It's good. この力があなたを守ります。すごい。 Back. Gigantomachia. いいです。いいです。翼、そういえば、さっき Okay. 何を言おうとしてたんだ I want to watch the rest of this story when we come back, so I'm gonna pause it here, take a short little break to run the ads that we need to do, and then we will be back for the last little bit. So I will see you guys in just a few moments.
All right, we are back and ready to keep on with this. So let's get back into the game and finish this last bit of today's stream. See what the what this item story-wise 自 is. 分のやってきたことを思い出してみたの。最初はただキリアさんに憧れてるだけだったのかもしれない。だけどいろいろな仕事を乗り越えてきたことできっと私も成長してるんだって思う。翼 That was a rough boss fight, 樹君 though. が教えてくれたからそれに気づけたんだよ。 I'll give it. This game キ definitely リアさん、 has you keep 私 really having to pay attention and using 今の自 certain 分をキリ things. アさんにぶつけてみたい。そうよ翼。あなたには私とは違うかけがえのない長所があるんだから。先輩後輩ではなくデュオとしてお互いを高め合うライバルとして私も翼と一緒に歌いたい。キリアさん、よろしくお願いします。私、キリアさんに負けないように精一杯歌ってみせますから。期待してるわ。今の翼の全部を私にぶつけてきなさい。そうすることできっと新曲はもっと良くなっていくはずだから。はい。宝箱が消えた。どうして？いいんだよ、いつきくん。きっと必要なものはもう私の中にあるって思うから。さあ戻ってレッスンの続きよ翼。はい、キリアさん。 Just now they're in the understanding they need to. She's needs to train with her, not against her. Oh, this is in-game or in-engine. Because the previous ones had all been like fully animated, where this is full game engine using the actual 3D models. Said I've always understood at least why like J-pop and K-pop, why that stuff's gotten popular even here in the US, is really good music. I like to be able to understand what I'm hearing, and I don't understand the language, so knowing what they're singing detracts a little from the song for me. They're great songs, and I can appreciate them for that. I just tend not to listen to that kind of stuff for because of personal reasons. I'm also not just a huge like sit down and just listen to music kind of person, so. CM の評判もいいし、新曲も大ヒットしてる。事務所としてもホクホクなんだし、上機嫌になるのも当然でしょ。二人の歌、街中でも聞きますよ。店に入った時とかに流れてます。だしょだしょ。今うちの事務所にビッグウェーブが来てると思うの。翼ちゃんとキリアは何かこれから二人でやってみたい仕事ってある？そうね。ギブミーみたいなクールで可愛い感じの曲がまたやりたいわ。私は今までにやったことのない新しいジャンルの曲に挑戦してみたいです。いろんな It's not 経 bad. 験の積み重ねが自信になっていくって思いますし。あら？キリアに言い返すなんて
Yeah. I mean, to really have taken the, not just be like, yeah, that sounds good, to have actually taken the stance. 本当にそう思ったんです。いろんなことに挑戦していきたい。もっと成長したいって。翼、うん私もあなたに負けないよう今よりもさらに上を目指すわ。お互いに頑張りましょう。それにしてもどうしたの、いつきくん。あの時どうして宝箱は消えてしまったんだろう。今までそんなことはなかったんだ。 Of course, of all the things, he's more curious about that, which does make sense. あの子なら何か知ってるかもしれないわよ。So is the story not over then, or? 宝箱が消えた理由？チキならわかるかなと思って。 Oh, もしかしたらだけど、翼お姉ちゃんが自分で成 it's 長 sort of what she already said, is she didn't need it. 自分できっかけを？あの宝箱は素質があるのにできなくて悩んでる、そんな人の願いに反応して成長のきっかけをくれるものなんだと思う。 Okay. 自分できっかけをつかめた人には必要なくなるから、宝箱は勝手に消えちゃったのかも。確かにそうかもしれないな。翼はどんどん成長してるから。でも答えにたどり着けたのは私一人だけの Yeah, 力じゃなく they て、 all lean on you, チキちゃんが見つけ Itsuki. てくれたあの場所での経験があったからだと思う。だからありがとう。 And Yetiki's to help for finding the place. 私こそ翼お姉ちゃんを手伝えてよかった。そういえば翼、今の自分をキリアさんにぶつけてみたいって言ってたよね。改めて言われるとなんだか恥ずかしいね。あの時翼の新しい面が見えた気がして驚いたんだ。あんな風に言うことができたのはいつきくんがアドバイスをくれたおかげなんだよ。ずっと私を見守っていてくれたいつきくんの言葉だからこそ勇気をもらえたの。やっぱりいつきくんはいつでも You know, I adjusted some stuff. I may need to think about readjusting some of the other setup. I これからも might be able to move that camera up above the monitor. I want to see what it looks like though. So that'll be probably on Sunday. I'll play around with that. I'd like to think so. 俺もそうでありたいよ。翼は大切な幼馴染だしな。Just friends, huh? 幼馴染だから。 Of course, she wants to be more than just friends. いいの。全くいつきくんは罪な男ですよ。 Uh-huh. いつきくんが私に勇気をくれるなら私もしっかりと答え続けなくちゃね。私なんてみたいな弱音はもうなし。自信を持って胸を張って誰にも負けないお仕事をしてそれで That also tends to be a trait of these games where the male pro tag is just absolutely dense. これからもたくさんいつき So くん all の the 知らない female 新しい私を見せちゃうから characters' affections for him. 楽しみにしててほしいな。 Alright. Actually, I should, before, now we're at the spot, let's check this quick. パフォーマンス Let's see. He's still missing whatever he needs for that. Same thing there. There.
can upgrade her now to that. これでそれじゃあカルネージフォーム So that, and he also gets his upgrade now. これでそれじゃナバール、俺に力を貸せ。 All right. 次は All right. 他にパフォーマが Well, now we've got a thing that's gonna really give us some running around to do. First. Yep, next chapter. どうしたんだよ急にレッスンスタジオなんかに呼び出して、イドラスフィアで織部翼と共にやったお前の演技、俺は完全には納得していない。磨けばさらに良くなるはずだ。 Ah, he strengthened him as an actor. 俺が稽古をつける。ここで今演じてみろ。ちょっと待ってくれ。台本ないとセリフも曖昧なんだけど。ならば今から俺がセリフを全て言う。それで思い出せ。は？たとえ世界を敵に回しても70億の人間より私はあなた一人を選ぶ。本当にまだ全部覚えてるんだ。当然だ。演じる演じないに関わらず関わった全ての作品が血肉となり、俳優剣社は形作られている。とにかくやってみろ。織部翼の代役は俺がやろう。ああ、分かったよ。私たちもう一緒にはいられないんですね。そうだな。俺たちはもう It's hard for him to do it with a with a male on the other side, isn't it? ストップ。え？言えればいいという問題ではない。演じるときは台本を読むのではなく自分の言葉で話していると意識しろ。It is absolutely embarrassing for him, I think. いい演技ができていたぞ。どうした青井いつき。それはあの時は状況が切羽詰まっていたから緊張感があって。That's not it. I'm all in, そ I'm れは sure. 今も同じだ。役者は撮影も稽古もワンシーンワンシーンに命がけで臨むものだ。I don't know if さあ say this thing goes that far, though it's close さ to っき it. のセリフからもう一度やってみ After all, when you are an actor, your life is pretty much on the line with every scene because if you fail, if you can't get through and do the acting and you lose the job, you're not gonna have a great career afterwards. 別々の道を歩んでしまった。前より良くなった。だがまだだ。もう一度。そうだな。俺たちはもう別々の道を歩んでしまった。まだだ。お前ならもっとできるはずだ。俺を納得させる演技ができるまで今日は返さんぞ。 God, he's almost. 望むところ。Huh. Oh.
Is Itsuki gonna have his chance now in true colors? マイコさん、そういえばダイバースタジオでミラージュを倒した時、こんなものを拾ったんですけど。 Oh, the fragment, yeah. これ流石のかけらじゃない。いつきくんが見つけたこれは流石と呼ばれるもののかけらよ。 Dragonstone. 流石？それがあればチキの記憶が戻るかもしれないわ。 Oh. じゃあチキのところに行ってみよう。 I do want to continue this. Oh no, it's gonna go right into that. チ Okay. キ、あ、お兄ちゃん、それにみんなもどうしたの？チキ、これを見てほしいんだ。石？どこかで見たことが。あ！何これ？私。どうしたチキ？ Oh, it disappeared. Are we gonna lose access to making anything for a bit because she's unconscious now? チキ、どうしたんだチキ？ チキちゃん。It's perfect. 食べて Okay. 美味しいの？ Okay, looks like she's just asleep. 寝てるだけですか？みたいね。よかった。ドキドキしたよ。 Sounded like she just said Doki Doki style. チキちゃん、まだ目を覚まさないね。ああ、流石ってやっぱ危険なものだったんじゃないですか？大丈夫だって言ってるでしょ。流石がチキにとって害であるはずないわ。きっと流石のかけらのせいで急に記憶が戻って頭がオーバーフローしたのよ。 Sure. Has this おそらく maybe happened 流 before? 石のかけらはチキの力や記憶の中心となるものなのよ。そうなんですか？ Hmm. 5年前のこけら落とし消失事件の時にチキの流石は砕かれたんだと思う。私は昔そのかけらの一つ Ah, を手に入 so れ she た。 has done, they have その dealt 直 with this 後 before. 私はチキと出会った。出会った時チキは力と記憶を完全に失っていたわ。その時私が持っていた流石のかけらに触れてチキは力と記憶の一部を取り戻したのよ。流石がチキの記憶と力に関わるものだとして、あのチキというウタロソフトは何だ？まさかチキと無関係ではないだろう。いい質問ね、ヤシロくん。ウタロイドチキはチキをこの世界に留めておくための要よ。 Ah. 私が持っていた流石のかけらはたった一つ。取り戻されたチキの力はあまりにも微弱で、彼女は自力でこの世界に存在を保てなかった。チキをこの世界に存在させ続けるためには大量のパフォーマーが必要だったの。だから私はチキを作った。人々から支持を集めて熱意というパフォーマーを分けてもらうためにね。そうやってチキは実態を維持しているわけか。 It's not a bad ガーディアンにも idea, 協力し but てもらったり試行錯誤してね。これで質問の答えになったかしら？ああ、十分だ。 hmm. 前回の一件で2つ目の流石のかけらがチキに戻ったわ。このままかけらを集めることができればチキの記憶を完全なものにできるはずよ。 And she might gain some more powers, な I らば guess. 問題は、なぜその流石のかけらをあのミラージュが持っていたかだ。皆さん、そろそろ番組始まりますよ。 Show. もうそんな時間っすか？行こうぜみんな。
Oh, 緊張する。 her show. Maho Sneeze Detective. Or, oh. 今年度をもって我が社は開局50周年を迎えます。昨今インターネットの普及によって人々が娯楽と情報を得る手段は多種多 Okay. 様となりました。人々の生活形態の変化の中で我々はテレビというもののあり方を見つめ AKA, 直す必要 love を the 迫 fact られて this おり is ます。 the whole streaming services thing that's. 私はテレビ局同士が競い合うだけではなく協力し合うことも必要だと考えました。その第一歩として各テレビ局の持つ知恵と人材を集結し一大イベントを開催することを決定いたしました。 Okay. 名付けてエンタキングダム。 Enter Kingdom. 東京の各地でイベントを行い、イベント期間中は渋谷106、大東テレビ、ダイバースタジオの3カ所に常設会場を設けます。 So the three places we had incidents. 畑中康房プロデュースの音楽ライブ、ミュージックフェス。大東テレビではタラチのクエン演出による舞台劇、ミュージカルフェス。ダイバースタジオでは堀野沢信プロデュースのファッションショー、ミューズフェス。さらに Okay. 最終日にはコズミックエッグで50インテルを総合司会に So all the people we've dealt 芸 with. 人たちによるお笑いコロシアムを予定しています。この他にイベント開催中は各地で期間限定の催しを行います。私は音楽からお笑いまでさまざまなエンターテイメントを多くの人々に楽しんでいただきたいのです。最後、このエンタキングダムのイメージガールを務めるのはアイドルの Ah, 堀部翼さんで that's す。 the big thing. She's 堀部さん the spokesmodel for the whole ミュ thing. ーズフェスを皮切りに多数のイベントに出演していただく予定になっております。このような大役をいただき嬉しいと同時にその責任の重さにドキドキと緊張しています。この大きなイベントをより盛り She's 上げ gotta get a little more confidence 全力を尽くしたいと思います。 because she stutters when she's embarrassed like that, huh? とにかく皆さん楽しんでください。 She's all blushing there. それでは皆さん、エンタキングダムにご期待いただければと思います。これで翼ちゃんの知名度もっともっと上がるわよ。翼ちゃんはミューズフェス以外にも多数のイベントに出場が決まってるから大忙し。覚悟はできてる？ She just lost there. エンタキングダム絶対に成功させます。キリアとマモリちゃんはミュージックフェス。分かってるわ。頑張って精一杯歌います。 Mhm. ヤシロくんとエリーはミュージカルフェス。 Of course. 私のハリウッド的演技で全員食ってやるわ。覚悟しなさいヤシロ。 俺はいつも通り全力を尽くすだけだ。で、トーマくんは中身にあるヒーローフェス。気合い入れなさい。 Of course, a hero fest. Or fest. よし、それじゃあ今夜は飲みに行くわよみんな。 I 舞 know. 子さん、俺たちほとんど全員未成年です。 Mm-hmm. Costume Heartful Breeze. Mm-hmm. So we got a couple of extra costumes.
Now, does this mean we don't have to worry about vehicles now? Comb slice, what's groovin'? What the hell? You're dating yourself, Miss Micah. Oh. You getting work for her? Of course. Yeah, so this is gonna be another one of those. We gotta go everywhere. Oh no, we still have to cross, even though. That's fine. Alright, let's see what you have now and what it costs. So, slight increase in defense. Raise the strength, magic. Defense and resistance. Skill and speed. And then he's got this one that'll do, again, just what the other one did. So 100% we do that. どうもありがこの場でつけていとてもよく似合っているわよ。お買いどうこのとてもよお買いどうもこの I had a feeling とてもよく似合 as we did this we were gonna see this. お買いどうもありこの場とてもよくにお買いどうもありこの場とてもよくにお買いどうもこのとてもよくお買いどうもこの場でとてもよく似合 Alright. 他になまたのご覧すごいです。お疲れ様です、キリアさん。いつき来ていたのね。今は出番待ちですか？ええ。ミュージックフェスは私個人のライブってわけじゃないから空き時間も結構多いわ。いつきは何をしているの？Saying hi to everyone. みんなの様子を見て回ってます。フォルトナのメンバーがいろんなイベントに出てますから。そうね。みんないつきが応援に行くと一層張り切ると思うわ。そうですか。ええ。それといつき、ミラージュの動きにも警戒しなさい。これだけ大きなイベン That ト was sort of the plan too. そこに集まるパフォーマーを狙って敵ミラージュが動く可能性は高い。ええ、分かってます。エンタキングダムを成功させるためにも
悪しきミラージュたちの動きには注意していきましょう。はい。 Okay, it's not letting me talk to her though. That's fine. Lately, I literally was just there. Yeah, nothing new at the standard Hyoho Mart. Or the magic one. I'll worry about that later. Oh, I didn't want to go inside. I was trying to talk to... There we go. There's a hit. Soma droplet. Need 3 of them. We already have them. All right. That was easy enough. Seems to be that area done. I'm gonna go right to Harajuka though, because I want to also do the shopping here. Once I'm done with the shopping stuff, then we can worry about other things, though. I don't want to go too much further into today. Jeez. That's not a bad outfit for him. Might as well see how many of this I can buy. God, she's got a lot of costumes, doesn't she? We're not even gonna get all his stuff. And now this side of things. How much are we got? 10 pieces we gotta try to get. Do this quick. That's 9. 8.
どうする？ Mhm. どうする？どうする？ 7, どうする？ 6, どうする？ 5, どうする？どうする？どうする？ 4, どうする？どうする？どうする？どうする？どうする？ mhm. どうする？ 3. どうする？ Should just be 3. Yeah, 3 left. どうする？どうする？どうする？どうする？ 2 left. どうする？どうする？どうする？ Oh, this takes a while, doesn't it? どうする？どうする？どうする？どうする？どうする？どうする？ Alright, 1 left. どうする？ There we go. どうする？ 29 of 29. どうする？他にはまた来てね。 Alright, nothing there. よろしいかな？ Alright, so let's go back to Fortuna. Oh, she's still not. Damn. 5 more years? まだ起きてないか。お兄ちゃん？ Oh. チキ Hey, she's awake. Okay, good. チキはずっと眠ってたんだ。大丈夫？ That's good. 思い出したよ。私、思い出した。 I think I accidentally pushed the story forward, but 記 that's 憶が fine. 戻った。うん。 All of 全 them or 部じゃ just ないけど、 yeah. いろんなことを思い出した。流石のかけらが戻ってきたから。お兄ちゃんは5年前の事件を知ってる？たくさんの人が消えちゃった事件。 Mm-hmm. あやはさんが巻き込まれた事件だっけ？あとキリアさんも。私、あの事件のことを知ってる。あの時、 Oh. あの会場で何が起こったのか。本当に？あの事件はガーネフが一度にたくさんの人間を連れ去るために起こしたの。 Garnet. ガーネフ。うん。闇の司祭って言われてたよ。 Dark すごく強くて Pontifex. すごく悪いやつ。
うん。その司祭が一連の事件の黒幕。5年前もきっと今起きてる事件もガーネフはお兄ちゃんの世界の人を Hey, looks like we're really advancing the story here now. 私ガーネフを止めようとしたんだ。でもできなくて。その時俺はチキに助けられた。Ah. ヤシロ。思い出したよ。ヤシロお兄ちゃんはあの時の男の子。大きくなったね。チキ長かった。 So now she 再会でき remembers. るまで That's good. 5年かかった。5年前ガーネフはこけら落とし公演ハインリッヒの長き巡礼で主演だった俺の父の体を乗っ取った。ガーネフは会場にいた人間をイドラスフィアに転送し、その場にいた俺も転送された。あの時私がもっと早くたどり着いてたら翼お姉ちゃんだけじゃなくてもっと多くの人を助けられたのに。翼が無事だったのはチキのおかげだったんだ。でもたくさんの人が。チキ、お前が気に病むことではない。全ての元凶はガーネフだ。あいつはイドラスフィアで何か奇妙な儀式のようなものを行っていた。 Probably what was bringing all the まがまがしい儀式だ。 probably what brought all the mirages きっ here. とそれは暗黒戯曲だよ。 Opera of Shadows. 暗黒戯曲。 Hmm. 5年前の事件はガーネフが暗黒戯曲の魔術をやるために起こしたの。 We're getting deep lore here. 世界を滅ぼすと言われる恐ろしい儀式。世界を。そうだよ。暗黒戯曲によって呼び出される竜、暗黒竜によって世界は滅ぼされるの。暗黒竜。 Oh, hey. 暗黒竜はすごく強くて大きくて怖い悪い竜族の王様。5年前にガーネフがやった儀式、暗黒戯曲は暗黒竜を呼び出すための儀式だったの。5年前だけじゃない。はるか昔にだって私たちの故郷を支配して暗黒竜を呼び出そうとしていたんだよ。私たちの故郷を。 So that's sort of the link, how they're linking them. ずっと戦争が続いてて、みんな戦うための姿に変わっていったの。そういう世界だったから、みんなで力を合わせればガーネフをきっと止められるって。たくさんの人がね、ガーネフを止めようとしてたんだよ。ガーネフは止められたのか。たくさんの、本当にたくさんの人がね、力を合わせたんだけどできなかったの。その後私はあの世界とお兄ちゃんたちの世界の間にあるイドラスフィアに転送された。 Ah. それじゃあ私たちの世界は。私はその前にイドラスフィアに転送されたからわからないの。でも一度ガーネフの暗黒戯曲を見ていたから5年前のこけら落としの事件に気づけたんだよ。5年前の時、もしガーネフが暗黒戯曲を完成させてたらこの世界は滅んでたかもしれないんだから。 So we're dealing with this because of the link between the two worlds. 5年前の事件の時はどうして儀式が完成しなかったんだろう。父が儀式を止めたんだ。He did. 当時ガーネフは父をよりしろとしていた。父はガーネフに抵抗し、 So Garnef has somebody new now. And that's why 私がガーネフに負けそうになった時、ヤシロお兄ちゃんのお父さんがガーネフを止めてくれたの。父はガーネフに襲われそうになった俺を助けるために自ら命を絶ったんだ。ヤシロ。
最近起こっている芸能人の失踪やミラージュが起こす事件はガーネフが裏で糸を引いている。ガーネ Now フ we have the whole story. まだ儀式を暗黒戯曲の Well, 実現を諦めていない。 most of the ガー story, ネフを probably. 探し出し父の仇を討つ。そのためだけに That's why he's 俺 joining は us 今まで now. 生きてきた。5年前よりしろだった父を失ったガーネフは今は別の人間をよりしろにしているはずだ。ガーネフは誰をよりしろに？わからないの。思い出した記憶はほんの一部だけだから。父の記憶が完全に戻ればガーネフのよりしろについてわかるか So もしれない。 something's gonna happen here that's gonna get us the last, or this chapter is gonna be going into the previous ones to try to find those dragon stones. チキ、教えてほしいことがあるのだけど、いいかしら？うん、いいよ。その世界での私たちは。Or something's happened and now we've got to deal with that before we get to do the other thing. チキ、大丈夫だった？私は大丈夫。でも、なんだかすごく良くない感じがする。良くない感じ。ブルームパレスで地震だと。トピックだ。What's the matter, Barry? It's a pretty big one. Who gives a damn about an earthquake? If me and my fellow witches in training jumped up and down, we'd be louder. Wait. Bad. I was attending an event for the witch and suddenly saw the cosmic egg getting bigger. I don't know how the hell else I'm supposed to explain this. Just head over and take a look yourself. コズミックエッグが膨らんでいただと。何が起きている？よし。じゃあすぐに Yeah, コ that's ズミックエッグを調 right べる。 now. I'm sure everyone else is heading there 今ここに向かってるは too. ずだし。 So this will be our point to save and take our break. Or take our break to stop for the day. So let's do just that. Save here. And that will be it for this for today. Now, tomorrow will not be more of this game. Tomorrow we will be heading back into Final Fantasy Renaissance and working on finishing our playthrough with the four, well, now they're Rangers, so 4 Rangers, which we'll probably be getting through. I think we have just the one fiend left to finish on that. Maybe 2. I'm not exactly sure where we are, so I'll figure that out. But basically, it'll be finishing up whatever's left of the fiends and then deciding whether we think we're strong enough to go and get through the Chaos Temple or if we feel like we need to grind up a little bit before doing that. We'll see. But that will be what tomorrow's stream will be. As always, though, I hope you guys all enjoyed the stream today. And I will see y'all next time. Later.